Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today we are pleased to welcome you all. Okay. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Today we are pleased to welcome you all to the charity interventional workshop on congenital heart disease on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. In Bangladesh, we have many poor patients diagnosed with congenital heart disease who just proceed to death in certain period of their life if not treated in time. Congenital Heart Disease Foundation always finds the opportunity to help these poor children and their parents. They cluster patients from different regions of our country and arrange their interventions. The Honorable President of Congenital Heart Disease Foundation, Independence Awardee, Brigadier General Nurun Fatema, is the pioneer to do this type of interventions with charity whenever gets opportunity. Today, we are fortunate to go on with another charity intervention for congenital heart disease. And this program, this workshop is funded by Qatar Charity Bangladesh. And we are getting all logistic support today from Lab Aid Hospital. Dear audience, we have done interventions of 2 cases of PDA already due to some ongoing cases. And already you can see now that we have done 2 cases. Aisha, she was a very tiny little girl, 1 and interventions of some poor children with congenital heart disease who cannot afford their costs to do this type of interventions. You know, these are the expensive ones. And whenever the Congenital Heart Disease Foundation gives the opportunity to involve any charity team, so she wants to do that. And today we are very much fortunate that Qatar Charity Bangladesh is with us today, and they are funding this interventional workshop. And first of all, we already operated Aisha. She was a case of moderate PDA. Another case, Naushin, she is also a tiny male child, a female child, 11-month-old. She was also operated for PDA. And now the 3rd case is going on. She is another tiny kid, a 1-year-old Maria. She has a very large PDA. It's a 5 millimeter. And this large PDA is going to be closed very soon with the Brigadier General Nurun Fatema. She is the president of the Congenital Heart Disease Foundation. And today, these type of interventions are going on as a part of charity interventional workshop on congenital heart disease, funded by Qatar Charity Bangladesh. And we are getting all the logistic support from Lab Aid Hospital, Dhaka. So, dear viewers, you can watch the cases. We are going to do the interventions for about 10 cases today, and already 2 cases has been operated since morning, but due to some technical error, you couldn't be online so long. And now we will be trying to commentary, running commentary, so that you can watch what's going on here. And you know, it's very challenging job to operate this type of tiny kids, and especially whenever they cannot pay a little. So whenever Congenital Heart Disease, the Heart Disease Foundation gets the opportunity to involve any charity team, as we are getting today, Qatar beside us. So this type of opportunity, if they don't fail to grab this type of opportunity, so we are going on with this type of charity interventional workshop today. And after the charity interventional workshop on congenital heart disease, there will be a symposium
that will be another interesting event of today. And in that, symposium, there will be an interesting case, an interesting event where the viewers can observe the pediatric basic and advanced life support. There will be a demonstration, practical demonstration by the team of Brigadier Nurun Fatema, madam. And she is the course director of the Charity Interventional Workshop on Congenital Heart Disease today. And also, she will lead the Pediatric Basic and Advanced Life Support Symposium today. And her two members of her team, including Dr. Najmul Islam Bhuya, they will demonstrate how to do a pediatric basic and advanced life support. Actually, you know, saving one's life is the best art of humanity. So not only the medical personnel, also the non-medical personnel can grab the opportunity whenever they can have a chance to save one's life. So whenever there is an accident, there is an electrocution. So for a very tiny period of time, if we do some measures, we can take some measures like CPR, cardiopulmonary resuscitation, then we can save the lives of the people. So there is an interesting session going on. Okay. So, dear viewers, you can watch the beautiful face of a baby, Maria. She is going to be operated now. And we are very happy that these babies who are going to be operated today, they cannot be treated by themselves as they are unable to pay for this type of costly interventions. But we are very much fortunate that Qatar Charity Bangladesh is today beside us. They are funding this type of intervention, all the instruments and all the many things that they are funding us. And we are also very much obliged to Labid Hospital. Okay, so dear viewers, so dear viewers, we are going on with the third case. Maria, a 1-year female child, large PDA she's having with 5 millimeter PDA. You know, the patent ductus arteriosus is one major congenital heart disease. If it is not treated in time, the tiny babies might die very soon. So this Qatar Charity Bangladesh is beside us to fund this type of interventions, fund for these interventions for the poor people who cannot afford this type of interventions. And also we are very much obliged to the Labid Hospital in Dhaka. So they are giving us all the logistic supports. In fact, the interventions are going on in Labid Hospital. And also we are getting all the technical facilities and also logistic supports from them. We are very much obliged to them for their kindness. And today, our team is doing the intervention. It is led by Brigadier General Fatema, madam. And her team includes renowned cardiologists of her team, Dr. Najmul, Dr. Ashfaq, and Mr. Anwar, Mr. Jani Alam, Mr. Shahalom. They are also accompanying the team. And also we have the nurses, you know, the nurses are also the major part of these type of interventions. They need to do the post-operative measures. They need to take these. They need to give the medicines as well. So the nurses are Taslima, Momita, Habiba, and Habiba. Okay. So the team is going on with the interventions of some congenital heart disease.
Brigadier General Nurun Fatema Madam, President Congenital Heart Disease Foundation, and she is the independent awardee, you might know. She is the pioneer pediatric cardiologist of Bangladesh. So she was kind enough to arrange this type of charity intervention workshop to do the intervention on about 10 tiny pediatric patients of our country. She has clustered these people, these babies from different regions of Bangladesh, and she grabbed the opportunity to do these interventions at free of cost. It's a very great thing that, the intervention procedures are very costly, and sometimes it's critical as well. But this type of critical interventions is going on very easily with expertise of Brigadier General Nurun Fatema Madam. And Madam and her team is doing interventions, and already we have done interventions on 2 babies since morning, and now the 3rd case is going on. So dear viewers, keep watching today's charity intervention workshop. দর্শক মন্ডলী, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ সকাল। আজকে সকাল থেকে আমরা চ্যারিটি ইন্টারভেনশনাল ওয়ার্কশপ অন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এটা একটা ওয়ার্কশপ যেখানে কিছু গরিব শিশু বাংলাদেশের যারা বিভিন্ন রকম দুরারোগ্য জটিল জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু অর্থের অভাবে তারা এই অপারেশন, যেটাকে আমরা বলি ইন্টারভেনশন, ছিদ্র নিয়ে তারা জন্মেছে। এই ছিদ্রগুলো যদি সঠিক সময় অপারেশন করা না হয় বা ইন্টারভেনশন যেটাকে আমরা বলি বন্ধ করে দেওয়া না হয়, তাহলে হয়তো এই 1 বছর 1.5 বছরের শিশুগুলো খুব বেশি দিন আর বেঁচে থাকবার স্বপ্ন দেখতে পারে না। সুতরাং আজকে আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা, তিনি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি। তার সভাপতিত্বে, তার নেতৃত্বে, তার দুর্দান্ত বিচক্ষণ দল পরপর 2টো বাচ্চার ইতিমধ্যেই কিন্তু অপারেশন করে ফেলেছেন, যেটাকে আমরা ইন্টারভেনশন বলি, ইন্টারভেনশনাল ওয়ার্কশপ। এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পিডিএ নামক 2টো জন্মগত হৃদরোগ, এই ইতিমধ্যে এই দুটো নিয়ে জন্মগ্রহণ করা 2টি শিশু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দুটো শিশু, একটি প্রথমজন ছিল 1 বছর, তারপরের জন 11 মাস। এই ছোট ছোট শিশুদের কে খুবই সফলভাবে তাদের অস্ত্রোপচার বলি কিংবা ইন্টারভেনশন আমরা বলি, এই ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে এই ছিদ্রগুলো খুব বিচক্ষণতার সাথে বন্ধ করা হয়েছে এবং সাফল্যের সাথে বন্ধ করা হয়েছে। এবং বর্তমানে 3য় কেস মারিয়া, তার বয়সও 1 বছর, তার একটা বড় ছিদ্র আছে যেটাকে আমরা লার্জ পিডিএ বলি, সেটাও এখন বন্ধ করা হচ্ছে। এবং আমরা ল্যাবিড হসপিটালে বর্তমানে আছি। এই অপারেশন বা এই অস্ত্রোপচার বা আমরা যেটাকে বলি আসলে ইন্টারভেনশন, এই ধরনের পদ্ধতিগুলো খুবই জটিল প্রক্রিয়া এবং খুবই বিচক্ষণতার সাথে না করলে অনেক ধরনের অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং ল্যাবিড হাসপাতালের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা আমাদেরকে এই সুযোগটা দিয়েছেন এবং তারা সব ধরনের সহায়তা আমাদেরকে করছেন, যাতে আমরা খুব সুন্দর করে এই টিমের মাধ্যমে কিছু গরিব শিশু যারা আসলে অর্থ কষ্টে আছে এবং তাদের সুযোগ নেই এই ধরনের অপারেশন গুলো করার, তারা খুব সহজেই কিন্তু আজকে অপারেশনটা করতে পারছে। এবং আমরা আরো কৃতজ্ঞ কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশের কাছে। আমাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের একটা খুব মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যখনই সুযোগ পায় তখনই কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এই ধরনের জটিল জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত বাচ্চাদেরকে, যারা আসলে অর্থ কষ্টে আছে এবং এই ধরনের অপারেশন করার মতো সুযোগ বা তাদের অর্থ দিয়ে তারা পারছে না, সেক্ষেত্রে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের সবসময় চিন্তা থাকে কিভাবে এই গরিব বাচ্চাদেরকে সাহায্য করা যায়। সুতরাং এই ধরনের সুযোগ যখনই তারা পায়, তারা হাতছাড়া করতে চান না। আজকে যেমন আমরা
কাতার চ্যারিটি টিমের সাথে একাত্ম হয়েছি এবং এই একাত্মতার ঘোষণা করে আজকে কিন্তু খুবই সাফল্যের সাথে আমরা পরপর দুটো কেস আমরা করে ফেলেছি, দুটো অপারেশন আমরা করে ফেলেছি এবং দুজনেরই পিডিএ। এটা একটা বিশেষ রকম হৃদরোগ, জন্মগত হৃদরোগ, এবং যদি সময় মতো আমরা এই জিনিসটাকে অপারেশন না করি, এই জিনিস ছিদ্রগুলোকে বন্ধ না করি, বাচ্চাদের যে হৃদযন্ত্র বা হার্ট যেটাকে আমরা বলি, সেগুলো কিন্তু খুবই কোমল, খুবই নরম। যখন একটা ছিদ্র থাকে, যখন তারা কাজ করতে পারে না, ধীরে ধীরে ছোট হৃদযন্ত্রটা বড় হয়ে যায়, একটা সময় সে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে, হার্ট ফেইল হয়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি হার্ট ফেইলিওর। এই ছোট বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে এমন এমন কিছু রোগ নিয়ে জন্মায় যখন খুব বেশি দিন তারা আসলে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারে না, এবং বাবা মার জন্য এই দুঃসহ কষ্টটা আসলে সারা জীবনে তারা হয়তো বয়ে নেয়। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় তখনই যখন এই বাচ্চাগুলো আর খুবই অর্থ কষ্টে থাকে এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন খুবই চমৎকার ভাবে তারা যখনই সুযোগ পায় তখনই এই ধরনের দুস্থ শিশুদের জন্য কোনো খরচ ছাড়াই, বেশি রোগীর পক্ষ থেকে কোনো খরচ ছাড়াই তারা এই অপারেশন গুলো, এই ইন্টারভেনশন গুলো করার চেষ্টা করে। শুধু দর্শক মন্ডলী, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আজকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোটামুটি 10টা এই ধরনের বিভিন্ন রকম জন্মগত হৃদরোগের ত্রুটি নিয়ে জন্মে থাকা শিশুদের ইন্টারভেনশন বা অস্ত্রোপচার করা হবে, এবং এর পরবর্তীতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সেশন বা সিম্পোজিয়াম যেটাকে আমরা বলি আছে, সেখানে সিপিআর বা কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন এটা নিয়ে আলোচনা হবে, এটা নিয়ে দেখানো হবে কিভাবে করা যায়। সিপিআর এমন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একেবারে মৃত্যু পথযাত্রী যে কোনো শিশু বা বয়স্ক কিংবা যে কোনো বয়সের মানুষকে জীবনের একটা আশ্বাস দেয়া যায়। দেখা যায় অনেক সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, রোডের পাশে, রাস্তার পাশে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এই ধরনের দুর্ঘটনা, কিংবা ইলেকট্রিকিউশন যেটাকে আমরা বলি, হঠাৎ করে ইলেকট্রিক শক খেয়েছে, খুবই অল্প সময় আমরা পাই, হয়তোবা 2 থেকে 3 মিনিট, হয়তোবা খুব বেশি হলে 10টা মিনিট। তো শুধুমাত্র যে চিকিৎসক হলেই তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো তা কিন্তু নয়। আজকে খুব চমৎকার ভাবে দেখানো হবে চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসার সাথে জড়িত এমন কেউ ছাড়াও ঠিক পাশের প্রতিবেশী কিংবা পরিবারের কেউ একটা মানুষকে কিভাবে জীবন বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এবং এটাই আমাদেরকে আজকে দেখানো হবে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা তার টিমের মাধ্যমে সবাইকে দেখাবেন। আপনারা সবাই যদি জুমের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন, আপনারা দেখতে পারবেন চ্যারিটি ইন্টারভেনশন। এই ইন্টারভেনশনাল ওয়ার্কশপের পরপরই আমাদের পেডিয়াট্রিক বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট, তো আপনারা শুনেই বুঝতে পারছেন, বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট অর্থাৎ জীবনটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগ মুহূর্তে কিছু কিছু কাজ করলে কিন্তু অন্তত পক্ষে কিছুক্ষণের জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসকের হাতে রোগীটা না পড়ে, লোকটা না পড়ে বা শিশুটি না পড়ে, তার আগ পর্যন্ত আমরা কিছু কাজ করে তার হৃদযন্ত্র বা হার্ট এবং লাংস বা শ্বাসযন্ত্র এই দুটোকে সচল রাখতে পারি। এই সচল রাখার প্রক্রিয়াটা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং সাফল্যের সাথে কিভাবে করা যায়, এবং সেটা শুধুমাত্র চিকিৎসক না হয়েও যে কোনো কেউ, পরিবারের সদস্য কিংবা প্রতিবেশী অথবা দুর্ঘটনা পতিত এলাকার আশেপাশে যারা আছেন, তারা শুধুমাত্র যাতে চেয়ে চেয়ে না থাকে, তারা যাতে সেই শিশুটিকে কিংবা যে কোনো বয়সের একটা মানুষকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে হাসপাতালে সাথে যোগাযোগ করার মাঝখানে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, ওইটুকু সময়ের মধ্যে শিশুটিকে বা এই যে কোনো বয়সের লোকজনকে তাদেরকে যদি জীবনের একটু আশা দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা কিন্তু এই সিপিআর, কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশনের মাধ্যমে করা যায়। সেই সিপিআরটা কিভাবে এক চিকিৎসক হওয়া ছাড়াও যে কোনো একজন মানুষ দিতে পারে, সেটাই খুব চমৎকার ভাবে আজকে দেওয়া হবে, দেখানো হবে আপনাদের সবাইকে। সুতরাং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। এই অপারেশন গুলোর পরে শেষের পথে আমরা আপনাদের জন্য এই ধরনের এটা আরেকটি ওয়ার্কশপ বা সিম্পোজিয়াম
বা ডেমনস্ট্রেশনও বলতে পারেন, আপনাদেরকে আমরা দেখাবো কিভাবে জীবন রক্ষাকারী সিপিআর এর মাধ্যমে যে কোনো বয়সী শিশু অথবা বয়স্ক এবং তাদেরকে জীবনটাকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করা যায়। তো সেই আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। এবং বর্তমানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম তার দলকে সাথে নিয়ে খুবই ছোট্ট একটি বাচ্চা, যার বয়স মাত্র 1 বছর, একটি মেয়ে বাচ্চা নৌশিন, এবং ওর মারিয়া ওর অপারেশন হচ্ছে, এবং অপারেশনটাকে বলা হয়, এই ধরনের অপারেশনকে বলা হয় ইন্টারভেনশন। এবং আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে এই ধরনের হৃদরোগের ক্ষেত্রে হয়তো বা বুক কেটে বা অপারেশন, এটা আসলে সেই ধরনের কোনো অপারেশন বা অস্ত্রোপচার না। খুবই অল্প ছোট্ট একটি ছিদ্রের মাধ্যমে এই ধরনের কিছু জিনিসপত্র, কিছু যেটাকে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্ট, এই ধরনের কিছু তারের মতো কিছু অংশ আপনারা কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাবেন। খুব এটাকে বলা ক্যাথেটার বেস কিছু নল এবং কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেগুলো ঢোকানোর মাধ্যমে বুক কাটা ছাড়া, কোনো ধরনের কাটা ছেঁড়া, বড় কোনো কাটা ছেঁড়া ছাড়া খুব সহজেই কিন্তু অপারেশনটা করা যায়। যদিও অপারেশনের প্রক্রিয়া খুব সহজ নয়, কারণ ছোট্ট একটি শিশুর শরীরে যেহেতু এই ধরনের যন্ত্রপাতিগুলো হৃদযন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায়, হার্টের মধ্য দিয়ে যায়, সুতরাং ব্যাপারটা আসলে অতটা সহজ নয়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম এবং তার দল খুবই চমৎকার, তারা খুব ভালো এক্সপেরিয়েন্সড, বা তারা খুবই অভিজ্ঞতার সাথে এই ধরনের অপারেশন গুলো, এই ধরনের অস্ত্রোপচার বা ইন্টারভেনশন গুলো খুব চমৎকার ভাবে এবং সাফল্যের সাথে ওনারা করে ফেলেন, এবং সেটাই আপনারা দেখতে যাচ্ছেন আজকে। আর আমরা খুবই সৌভাগ্যবান এই ধরনের কিছু প্রায় 10টা গরিব শিশু, যারা হচ্ছে অর্থের অভাবে নিজেরা অর্থ দিয়ে এই ধরনের অপারেশন গুলো করার, যাদের খুব একটা সুযোগ ছিল না, তাদেরকে এই কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশের মাধ্যমে এবং রেড ক্রিসেন্ট, তারাও আমাদের সাথে আছেন, কাতার রেড ক্রিসেন্ট, তাদের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ধরনের অপারেশন গুলো করতে আজকে এই ধরনের সাহসটা নেওয়া গেছে বা এই সুযোগটা নেওয়া গেছে। এবং এই ধরনের সুযোগ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বরাবরই নেওয়া হয়ে থাকে, কারণ এই যে এক একটি বাচ্চার অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু, এটা কিন্তু আমাদের কারোই কাম্য নয়। সুতরাং আমরা যখনই চেষ্টা করি, যখনই সুযোগ পাই, এই ধরনের শিশুদের যে জন্মগত হৃদরোগগুলো এই ধরনের ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে, এই ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করা সম্ভব, তার মাঝে জানিয়ে রাখি সব ধরনের ছিদ্র কিন্তু আসলে সবসময় এভাবে সম্ভব হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অভিজ্ঞতার সাথে আগে দেখতে হয় এই ধরনের ছিদ্রগুলো আসলে বন্ধ করা সম্ভব কিনা। সুতরাং যেগুলো সম্ভব, সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব চমৎকার সাফল্যের সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের ডিভাইস, এটাকে আমরা বলি ডিভাইস, ক্যাথেটারের মাধ্যমে বা একটা নলের মাধ্যমে এই ধরনের কিছু আলাদা যন্ত্র এই জিনিসগুলো ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে ছিদ্রটাকে কিন্তু বন্ধ করা হয়। এবং এখানেই শেষ নয়, এরপরে কিন্তু দেখা হয় যে আসলেই ছিদ্রটা বন্ধ হলো কিনা। এমনকি অপারেশনের পরবর্তীতেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই শিশুরা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে, অনেক ধরনের ইনফেকশন হতে পারে। তো সবকিছুই মাথায় রেখেই কিন্তু এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এবং অভিজ্ঞ টিম প্রয়োজন অবশ্যই, যেটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম এবং তার দল খুবই অসামান্য দক্ষতার সাথে এইভাবেই বিভিন্ন শিশুর এই ধরনের জন্মগত হৃদরোগের ছিদ্রগুলো তারা বন্ধ করে থাকেন। এবং ল্যাবেড হাসপাতাল, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আজকের এই চমৎকার একটি আয়োজনের কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। তারা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে এবং আমাদের ল্যাবেড হাসপাতালেই এই প্রসিজিওর বা ইন্টারভেনশন গুলো করা হচ্ছে। তো ধন্যবাদ জানাই ল্যাবেড হাসপাতালকে এবং অবশ্যই কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ এবং রেড ক্রিসেন্টকে, যারা আমাদেরকে সাহায্য করছেন এই ধরনের কাজগুলো করবার জন্য। Dear viewers, you are watching
The third intervention of today is a part of interventional workshop on congenital heart disease. A 1-year-old girl having large PDA is a special form of congenital heart disease, patent ductus arteriosus. This case is being operated, intervention is going on this baby in Lab 8 Cardiac Hospital, Dhaka. And Brigadier General Nurun Fatema Madam and her team is doing interventions on some babies under the charity interventional workshop on congenital heart disease on behalf of Congenital Heart Test Foundation. You know, in Bangladesh, we have many poor patients diagnosed with congenital heart disease who just proceed to death in certain period of their life if not treated in time. And Congenital Heart Disease Foundation always finds the opportunity to help these poor children and parents. They cluster patients from different regions of our country and arrange their interventions. The Honorable President, Congenital Heart Disease Foundation, Independence Awardee, Brigadier General Nurun Fatema and her team is doing interventions on the tiny babies with congenital heart diseases. We have completed 3 cases as for now. আমরা ভিতর থেকে একটু কথা বলতে পারো, তাহলে বলতে পারবো যে কি করতেছে না করতেছে। তাহলে তুমি কথা বলতে থাকো, বলবে কি না তোমাকে অডিও দিতে পেয়ে যাবে। এটা হচ্ছে Mute করে দেবো।
Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome you again from the Charity Interventional Workshop on Congenital Heart Disease on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. Today, you have watched that already 3 cases of PDA has been closed by Brigadier General Nurun Fatema, the President, Congenital Heart Disease Foundation, and the Independence Awardee with her team. And very successfully, this type of interventions were done and completed. And now the fourth case is going on. We are going to do intervention on a 2 years old female baby named Joya. We can see that her weight is only 5 kg and she is having VSD, and it was discovered by echocardiography, pediatric echocardiography, and which has discovered small perimembranous VSD, and this VSD will be closed by a device. And you are going to watch shortly how the intervention will go on. Actually, the interventions are a very critical procedures, and we are very much fortunate that Qatar Charity Bangladesh, they are with us. They have funded this type of intervention. তাহলে এটা ম্যাডাম এখন নিয়ে যান, তাহলে এখনই নিয়ে যান তাহলে ম্যাডাম। আমি একটু ও আমি তো তখন মিউট করে কথা বলছি এতক্ষণ। চলে গেছে? ও আচ্ছা, তাই।
ম্যাম আনমিউট হয়ে গেছে এই মিউট আসসালামু আলাইকুম। আজকে ডক্টর টিভির দর্শকবৃন্দ এবং ফেসবুকে যারা আমাদেরকে দেখছেন তাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং আশা করি আপনারা সারাদিন আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের কার্যক্রমগুলি দেখবেন। এখন আমরা যে কেসটি করছি সে হচ্ছে জয়া। আপনারা অলরেডি ডক্টর নাজমির কাছ থেকে তার ব্যাপারে শুনেছেন। এখন আমরা যা করছি সেটা হচ্ছে তার যে ছিদ্রটি আছে এটির নাম হচ্ছে গিয়ে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট বা ভিএসডি। তো আমরা এখন এই ছিদ্রটিকে মাপছি এবং মাপার পরে আমরা এটা কোন ডিভাইস দিয়ে বন্ধ করব সেটি আমরা দেখে নিচ্ছি এবং সেইভাবে একটা ডিভাইস সিলেক্ট হওয়ার পরে এরপরে আমরা পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে ডিভাইসটিকে ডিপ্লয় করা, সেই কার্যক্রমে আমরা যাব। তো ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হসপিটালে আমরা ক্যাথল্যাব থেকে আমরা সরাসরি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটিকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ এবং ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হসপিটালের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং কনজেনিটাল হার্ট ডেস্কের উদ্যোগে এই কাজটি আমরা করছি এবং কনজেনিটাল হার্ট ডেস্ক গ্রুপ এগুলি এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রায়ই করে থাকে। ক্লাস্টার অফ পেশেন্ট সবসময় জমা করে করে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদেরকে করে থাকি এবং আজকে প্রোগ্রামে আমাদের 32টি রোগী রয়েছে। এই রোগীর মধ্যে আজকে 10টি করা হবে এবং বাকি 22টি রোগী আশা করি 25শে মার্চ আমরা শেষ করতে পারবো। Dear viewers, you have already heard from Brigadier General Nurun Fatema, Madam, that already 3 cases of PDA has been done since morning in Labit Cardiac Hospital. Today, 10 procedures will be going on behalf of Congenital Heart Disease Foundation and as a part of charity interventional workshop on congenital heart disease. You know, in Bangladesh, we have many poor patients diagnosed with congenital heart disease who just proceed to death in certain period of their life if not treated in time. Congenital Heart Disease Foundation always finds the opportunity to help those poor children and their parents. So Congenital Heart Disease Foundation usually cluster and accumulate the patients from different regions of our country and arrange their interventions whenever they get opportunity. And the Honorable President, Congenital Heart Disease Foundation Interventional Awardee, Brigadier General Nurun Fatema and her team do this type of charity interventions whenever gets opportunity. And today we have found the opportunity to go on to
engaged in another charity of interventions for congenital heart disease funded by Qatar Charity Bangladesh, and we are getting all the logistic support from Lab 8 Cardiac Hospital, Dhaka. So you may heard from Brigadier General Nurun Fatema, Madam, that 32 cases were to be operated in this charity workshop, but unfortunately, the Qatar Charity head office officials couldn't be with us today. And so the 2 days interventional workshop that was to be held from yesterday and including today, these 2 days workshop has been cut short to 1 day only. And among the 32 cases, we are going to do intervention on only 10 cases today, and the rest 22 cases are hopefully will be operated around 25 March or onward. So the Qatar Charity head office officials are very much eager to join us here in Lab 8 Cardiac Hospital. But today we have one team member, Dr. Amin Hafiz Umar. He is the country director of Qatar Charity Bangladesh. So he is already with us as he is leading their team, the charity, Qatar Charity Bangladesh. So on behalf of Qatar Charity Bangladesh, Dr. Amin is with us today, and he is also observing the cases. And we are very much obliged, highly obliged to the Qatar Charity team that they have shown their interest to help the poor people, poor children who are actually it's very difficult to operate them as they have no penny. And the tiny kids, you can see that just now the baby Joya. You can see the case Joya, 2 years old female baby. She's weighing only 5 kg. So today, the cases we have operated today, all of them are having failure to thrive. That means they are not growing well. They cannot feed well, and most of them are in heart failure. You know, whenever there are tiny openings or large openings in heart since birth, hearts cannot work well, and ultimately, the babies, the unfortunate babies, cannot live longer, and soon they die. So it becomes a disaster to those type of families who cannot afford. Okay, Nazmi, I want to talk now. So, am I audible? So, we are now placing the delivery catheter to the left ventricle. I have mentioned earlier that we have decided the size of the device, which was 6x4, and the BSD size was about 4 millimeter. And our device size is 6x4 millimeter. Now we are ready with our delivery catheter inside the right ventricle, which is crossed through the hole. For those who are our audience, তাদের জন্য বাংলায় বলতে চাই যে আমাদের রোগীদের মা বাবা যারা দেখছেন তাদের জন্য যে আমরা যে ছিদ্রটি ভিএসডি দুইটি হার্টের নিলয়ের মাঝখানের ছিদ্র, আপনারা প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন লিখে পাঠান যে ভিএসডি কি। ভিএসডিটা হচ্ছে, একটু দেখাও তো ভিএসডি, প্লিজ কনসেন্ট্রেট অন দ্য স্ক্রিন। আপনারা এই পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পাইপ ঢুকে আছে যার মাথার মধ্যে একটা লেজের মতো, এই জন্য এই ক্যাথেটারটার নাম হচ্ছে পিকটেল। এই পিকটেল ক্যাথেটারটি দিয়ে আমরা একটি নিলয়ে, বাম নিলয়ের মধ্যে একটি ঔষধ দিচ্ছি কালো রঙের, এবং সেই কালো রঙের ঔষধটি দেখেন যে ডান নিলয়ে চলে যাচ্ছে, ওই যে ক্রস দেওয়া জায়গাটা আছে সেটার ভিতর দিয়ে, ওই জায়গাটাই হচ্ছে গিয়ে ভিএসডি, যে ছিদ্রটি ওইটার নাম হচ্ছে ভিএসডি বা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। এখন আপনারা দেখতে থাকুন, আল্লাহ রহমতে যদি আমরা পারি এটা বন্ধ করতে তাহলে আমরা এটা বন্ধ করব। So we are crossing with the device through the delivery catheter, and this is the disc
of the device on the right ventricular side. And we are fixing now this one. We are doing echo simultaneously. You are seeing our echo probe there, just below the device. দেখাও না এটা দেখাও প্লিজ এওটা ওপেন করো তুমি কি করছো Can you open the aorta please in the echo? Out করো, allow out করো। তো হচ্ছে না এখানে আসতেছে না So there is aneurysmal tissue which is preventing me to go near the hole, near the BSD. So there is aneurysmal tissue and I am actually getting resistance from there. Now I have my LB side which is open now, and now I will check whether I am in right position or not. Now. না না এলবির ভিতরে রাখতেছি রাখা যাচ্ছে না ওকে হয় না আসলে এটা হয়ে যায় মানে কেবলটা ধরো একটু কেবলটা এই যে এবার হয়েছে দাঁড়াও এটা আমার এখানে ফিক্স করা যাচ্ছে না দেখি ওকে তুমি দাও যা হয় দেখি একটু ভালো বোঝা যাচ্ছে না এখানে একটু দাও there is no air and in the echo can I see the echo if you can show us the echo screen sister একজন একটু উঠাও এটা উঠাতে হবে তো তাহলে ইকো স্ক্রিনটা একটু দেখাতে হবে এটার একটু কোনাকুনি করে দাও ইকো can we take it and a little bit on that side তুমি একটু থাকো না কেন এখানে এটার একটু আচ্ছা একটু এমন ভাবে করে দাও যাতে করে এটাও দেখা যায় হ্যাঁ yes so give color on the device now you are seeing how beautiful the position of the device is open aortic valve now please in the echo and this is the aortic valve and we have seen in the angiogram also that there is no air in spite of the delivery cable through it but there is no air so this is a very nice position and now we are releasing our device okay release So now we are checking again the aortic valve. You know the integrity of the aortic valve is very important. And you are seeing that how beautiful aortic valves are. And this was really a subaortic BSD you have seen before. And now you can see in the echo screen. Can you show in the echo screen now? So this is the echo you are seeing. Can you show us the tricuspid valve? So tricuspid valve is not entangled. There is no damage. Sometimes there is damage, but we are doing from the retrograde aspect. Only chance is if there is inlet extension, then there is entangled
tricuspid valve, but tricuspid valve, aortic valve is free, and there is non-residual VSD. So this is the end of our procedure. Thank you, everyone. অটোগ্রামটা কি দেখাইছিল? এই অটোগ্রামটা একটু দেখাও, উনি একটু এটা দেখাই দেবে। এটা একটু দেখান, this screen. এরপরে এরকম Dear viewers, you have watched how wonderfully PhD was closed by Brigadier General Nurun Fatema Madam and her team, very expert team. And you have also watched that within very short period of time, this PhD has been closed. And actually, this type of minimalistic approach is started in Bangladesh since 2012. And Brigadier Nurun Fatema Madam is the pioneer of this type of approach, so that in very short period of time, you could see only within 10 to 15 minutes, this type of PhD could be closed very, very fast and very successfully. And with this retrograde procedure, this type of short-time closure of the VSD is going on for many years. And again, another important information for you that actually this type of measurements and every planning is done just before the operations, whenever there is echocardiography is done. And after all the measurements are done, only the procedure is operated during interventional procedure. During intervention only with a minimalistic approach and retrograde procedure, this type of VSD is closed, already measured before with pediatric echocardiography. And then you could see how the dye was introduced. Actually, the measurements which is done in pediatric echocardiography, it doesn't vary a lot while we do the operations or interventions. And after a while, within a very short period of time, with this minimalistic approach, this type of VSD is going to be operated since 2012. And it is the first kind of operations in Bangladesh for this type of VSD affected patients of Bangladesh. Thank you, viewers, to be with us and for observing the cases. We have already completed 4 cases since morning. And first 3 cases were PDA cases, patent ductus arteriosus. And the last one, which was the 4th case, was a case of VSD. And within very short period of time, we have completed this VSD procedure as well. And now, after that, we are going to do the 5th case. Let me introduce that one. The 5th case is a 3-year-old girl, Ishrat Jahan. She is weighing only 10 kg. And she is also having the small pedimembranous VSD
which was diagnosed as in pediatric echocardiography. And all the measurements and plans were done before wherever the echocardiography was done. And with the help, with the guidance and leadership of the pioneer pediatric cardiologist of Bangladesh, Brigadier General Nurun Fatema Madam, these type of procedures are going on very smoothly with expert hand. And also, I need to introduce you with her team. This Congenital Heart Disease Foundation is presided by Brigadier General Nurun Fatema Madam, and today's intervention workshop is going on. Our team is associating her, including two renowned pediatric cardiologists of Bangladesh, Dr. Najmul, Dr. Rashfaq, and also there are a radiographer, Mr. Anwar. You know, the radiographer has is to play a very important role in case of this type of congenital heart disease procedures, this type of interventions. And also there are Mr. Jane Alam, Mr. Shah Alam, and also there are nursing staffs like Taslima, Momita, Habiba, and Shakil. And so all this team is working very nicely today since morning. And this type of charity works are going on for many years with the guidance, with the leadership of the legendary pediatric cardiologist, Brigadier General Nurun Fatema Madam. And today, this charity interventional workshop on congenital heart disease is going on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. And this interventional workshop is funded by Qatar Charity Bangladesh, and all the logistic supports we are having from Labit Cardiac Hospital, Dhaka. We are very much obliged to both of them, the Qatar Charity Bangladesh and also Labit Cardiac Hospital, Dhaka, so that the poor children of Bangladesh having some congenital heart diseases are going on very successfully in this Labit Cardiac Hospital. So viewers, be with us, and you will be watching our next case, Ishrat Jahan, with a case of small perimembranous VSD. She is a female child, and she will be operated as the 5th case of today. So, dear viewers, thank you for observing, thank you for watching and being with us. Madam. Dear viewers, unmute fully. Dear viewers, let me introduce our important member of our today's team, Dr. Ashfaq. He will be talking to you regarding today's operations and the objectives and goal of Congenital Heart Disease Foundation. So viewers, let's listen from Dr. Ashfaq. Thank you, Dr. Nazmi, for your nice introduction. It's me, Dr. Ashfaq Ahmed Khan. I am a member of this great team participating in this charity program that is headed by and by our respected Brigadier General Fatema Madam. We all know that she is the recipient of the Independence Award and the pioneer interventional pediatric cardiologist in the country, mother of pediatric cardiology in this country. She established Congenital Heart Disease Bangladesh, and it is a dedicated foundation for the care and also the dissemination of the knowledge in pediatric cardiology. This organization, without any profit, disseminating the core knowledge regarding this very high-tech, complex subject, pediatric cardiac interventions among the doctors and also the paramedics for the better care of the children of this nation. Just let me inform you about the team members. I already have mentioned the team leader is our respected Brigadier Nurun Fatema Madam, and we have two cardiologists today with her, Dr. Nazmul Islam Bhuiya and Dr. Ashfaq Ahmed Khan. We have the
the intensive care assistant, very experienced and dedicated, Mr. Anwar Shen, and very experienced radiographer, Mr. Jane Alom, and another intensive care assistant, Mr. Shah Alom, is looking after the patient while the patient is sedated. We have scrub nurses, and they're rotating as per the cases. Among them, Taslima, Momita, Habiba, and Shakil is working relentlessly at the back and providing the hardwares and other materials that is necessary for a smooth conduction of this process. Now you're observing that a child of 3 years with 10 kg having a VSD will be operated. The process started. Now, first of all, is that the venous excess, arterial excess is obtained through the right femoral artery. Then the diagnostic procedure will be done first to assess the size of the defect, that is VSD, ventricular septal defect. After assessing the size of the defect, the device that has been planned earlier will be masked and will be deployed. আমি এখন আপনাদেরকে আজকের চ্যারিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী টিমের সদস্যদের আরেকবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন যে এই চ্যারিটি প্রোগ্রামটি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সংগঠন সংগঠিত করেছে, যার নেতৃত্বে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রিগেডিয়ার নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম, যিনি স্বাধীনতা পদক বিজয়ী, এবং তার সাথে আছেন দুজন শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর নাজমুল ইসলাম প্রিয়া, ডক্টর কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একটি সংগঠন যারা এই দেশের সকল হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় এবং চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে চিকিৎসক এবং মেডিকেল দের জ্ঞান এবং ট্রেনিং এর মাধ্যমে এই সেবার মানটাকে আরো উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার নিয়োজিত আছেন। এই টিমের টিম লিডার হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম, এবং এর সাথে যারা আছেন অলরেডি আমি বলেছি ডক্টর নাজমুল ইসলাম প্রিয়া, ডক্টর আশফাক আহমেদ খান, ডক্টর নাজমি, এবং আমাদের দক্ষ আইসিএ বা নিবিড় পরিচর্যা অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে হচ্ছে মিস্টার আনোয়ার, রেডিওগ্রাফার মিস্টার জানে আলম, এবং নিবিড় পরিচর্যাকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্টার শাহ আলম আছেন। এছাড়া আছেন স্ক্রাব নার্স বা যারা এই অপারেশন বা ইন্টারভেনশনে পিছন থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা ক্যাথেটার ডিভাইস এবং যখন যেটা প্রয়োজন সেটা মাধ্যমে প্রসেসটাকে চলমান রাখছেন। তাদের মধ্যে হচ্ছেন তাসলিমা, মৌমিতা, হাবিবা এবং শাকিল। এখন যে পেশেন্টের ইন্টারভেনশন বা অপারেশন হচ্ছে, 3 বছরের একটি শিশু যার ওজন মাত্র 10 কেজি, তার একটি ভিএসডি বা একটি ছিদ্র আছে, যেটা হার্টের নিচের যে বড় প্রকোষ্ঠ আছে তার মাঝখানে যে পর্দা সেটার মধ্যে একটা ছিদ্র। এই ছিদ্রটা এখন বোতাম জাতীয় ডিভাইস দ্বারা এটাকে বন্ধ করা হবে। প্রথমে যেটা করা হয় যে এটা একটি ধমনির মাধ্যমে হার্টের মধ্যে যে যন্ত্রের মাধ্যমে ডাই বা এক ধরনের ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে যে ছিদ্রটি আছে তার অবস্থান এবং সাইজ বা এটাকে আগে প্রথম কনফার্ম করা হয়। এরপরে
এটা অ্যাসেস করে এটাতে কি বোতাম লাগবে সেটা মেজার বা পরিমাপ করে সেই পরিমাপের একটি ডিভাইস যন্ত্রের মাধ্যমে বুক না কেটে ধমনির মাধ্যমে হার্টের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে এটাকে একটি টেকনিকের মাধ্যমে এটাকে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এটি একটি অত্যন্ত স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি এবং এটা একটি মিনিমালিস্টিক অ্যাপ্রোচ এবং মিনিমালিস্টিক রেট্রোগ্রেড অ্যাপ্রোচ, যেটা একটি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে একটু ভিন্নতর। এবং এই পদ্ধতি আমাদের দেশে ব্রিগেডিয়ার নুরুন ফাতেমা ম্যাডামই প্রথম চালু করেছেন এবং এই পদ্ধতিতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অল্প সময়ে রোগীর দেহে এই ডিভাইসটি প্রতিস্থাপন করা যায়। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে যেটাকে আমরা বলি ডায়াগনস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাম, বা যেটাকে আমি বলেছিলাম যে হার্টের ভিতরে যে ছিদ্রটা আছে সেটার অবস্থান এবং পরিমাপ করার জন্য প্রাথমিক যে কার্যক্রম সেটা চলছে। আজকের এই মহতী চ্যারিটি প্রোগ্রাম এটি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নেতৃত্বে ল্যাবেট কার্ডিয়াক হসপিটালের সহযোগিতায় ল্যাবেট কার্ডিয়াক হসপিটাল ধানমন্ডি শাখা এটি চলছে এবং কাতার চ্যারিটি ফাউন্ডেশন সার্বিকভাবে এর অর্থায়ন এবং লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছেন, অর্থায়ন করছেন। আমি এখন আবার মাইক্রোফোনটি ডক্টর নাজনীন হাতে দিচ্ছি তার পরিচালনার জন্য। Dear viewers, you have listened to Dr. Ashfaq about the programs, about the workshop, how excellently they have done the 4 cases since this morning. And now we are going to observe the 5th case. This is another case of VSD. You can see, you can watch in the video as you are with us. This workshop is live telecasted in Facebook, and also you can join here with the Zoom link, and all the viewers from our country and also from abroad, you can watch how excellently and how successfully the congenital heart diseases are being treated with some devices. And you watched that before the procedure, once the measurements are done, and also during the procedure. First of all, the diagnostic catheterization is done to plan about the size of the device, and after the measurement is done, and then the device closure is done in these tiny holes. And you know, these babies, all the babies are very poor, and their parents cannot afford these type of interventions. You know, these are very costly procedures, as the devices we need to buy it from outside, and also they are not prepared in our country. So these type of devices are very expensive, but the Congenital Heart Disease Foundation is always trying to help these poor children and their parents who cannot afford this type of interventions. And whenever they get chance, they get the opportunity, they collaborate with the foreign team. Like today, we are having the Qatar
So viewers, you are watching our 5th case of PhD closure. The procedure is going on. And this charity interventional workshop on congenital heart disease was led by Independence Awardee Brigadier General Nurun Fatema, and her excellent expert team is accompanying her during these operations, during these interventions. দর্শক মণ্ডলী, আমরা এখন পঞ্চম রোগী আমাদের আজকের ইসরাত জাহান, সে একটি 3 বছরের শিশু এবং তার একটি স্মল, খুব ছোট্ট একটি ছিদ্র আছে, ভিএসডি, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট যেটাকে বলা হয়। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন হৃদযন্ত্র বা হার্টের 4টি চেম্বার বা 4টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। ইন্টারাপশন হচ্ছে। আচ্ছা, এখন মনে হয় শোনা যাচ্ছে। ওকে। তো দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পঞ্চম রোগী আজকের, সেও একটি ভিএসডি নিয়ে জন্মেছে। ভিএসডি এমন একটি রোগ যেখানে আমাদের হৃদযন্ত্রে 4টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে, 2টি অলিন্দ, 2টি নিলয়। তো নিলয়ে যে বড় 2টি প্রকোষ্ঠ হৃদযন্ত্রের বা হার্টের নিচের অংশে রয়েছে, সেই 2টি ছিদ্রের মধ্যে, 2টি প্রকোষ্ঠের মাঝে যদি ছিদ্র থাকে, সেই নিলয়ের ছিদ্রগুলোকে আমরা বলি ভিএসডি। তো সুতরাং এই ধরনের ছিদ্র নিয়ে যে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, সময়ের সাথে সাথে তারা কিন্তু তাদের এই হার্ট বা হৃদযন্ত্র কিন্তু অকেজো হয়ে পড়ে, কারণ এই ছিদ্র থাকার কারণে তাদের এই ছোট্ট ছোট্ট হৃদযন্ত্রকে অনেক বেশি কাজ করতে হয় এবং একটা সময় হার্ট ফেল হয়ে যায়, বা মানে যেটাকে বলে হার্ট ফেইলিওর, অথবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবং আরো একটি ব্যাপার আছে, যেসব এই ধরনের জন্মগত হৃদরোগের নিয়ে যে শিশুগুলো জন্মগ্রহণ করে, আপনারা দেখতে পেয়েছেন এই পর্যন্ত যতগুলো শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সবারই ওজন 4 থেকে 5 কেজি, খুব বেশি নয়। এবং একটি শিশু এত অল্প ওজন নিয়ে বেঁচে থাকা, এটা খুবই কষ্টকর একটা পদ্ধতি, এবং তাদের খাওয়া ঠিক মতো তাদেরকে খাওয়ানো যায় না, এবং কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে ক্রমাগত শ্বাসকষ্টে তারা ভুগতে থাকে, তাদের কাশি হয়, তাদের প্রায় জ্বর দেখা যায়, এবং এভাবে চলতে চলতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অল্প বয়সী তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ধরনের ছিদ্রগুলো যদি বন্ধ করা না যায়, তাদের জীবন আসলে খুবই জটিল হয়ে পড়ে, এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় তাদের বাবা মা। তো যেহেতু এই ধরনের ছিদ্রগুলো আসলে দুভাবে অপারেশন করা যায়। জি ম্যাডাম, আমি এখন দর্শক মন্ডলী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম এখন আপনাদেরকে আপনাদের সাথে কথা বলবেন, আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। এবং বিগ ওয়ান ক্লোজ করলে অনেক সময় দেখা যায় যে স্মল ওয়ান, বড় যে ডিভাইসটা আমরা দেই সেটা একটু টাচ করে উপরেরটাতে, এবং দুইটাই একত্রে বন্ধ হয়ে যায়। তো আমরা দেখবো, এখন আমরা টেস্ট করব, করে তারপরে যখন স্যাটিসফাইড হব যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তখন আমরা এটা করব। তো আমি এখন আমাদের যে ডিভাইসটা সেটার মাপা হয়েছে, ডিভাইস সাইজ। আচ্ছা, আমরা এখন ডিভাইস সাইজটি মাপি নাই, এখনো আমরা মাপবো। তবে আমি তার আগে ডেলিভারি ক্যাথেটারটাকে আমি আগে জায়গায় রাখতে চাই। কিছুক্ষণ আগে আপনারা জানি না খেয়াল করেছেন কিনা, এই সমস্ত কাজের মধ্যে খুবই কিন আই, ইয়ার, হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট কোঅর্ডিনেশন লাগে। আমি শুধু এক কাজ করলে আমার হবে না, আমাকে হাত দিয়ে যেমন কাজ করতে হবে, ঠিক তেমনি ভাবে আমার চোখ দিয়ে তাকাতে হবে যে মনিটরে কি হচ্ছে, ঠিক তেমনি আমাকে কান দিয়ে হার্টের বিটটা দেখতে হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম পা দিয়েও আমাকে কাজ করতে হবে। এবং প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে হঠাৎ করে পেশেন্ট খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো এই পেশেন্টের যেটা হচ্ছিল যে ডিউরিং ম্যানিপুলেশন সে একটু ব্রেডি ইভেন্টে চলে যাচ্ছিল, আমরা সাথে সাথে তাকে ওখানে স্টপ করে আবার নিয়ে ঠিক করে তারপরে আবার কাজ করছি। তো ব্রেডি হতে পারে, এরিথমিয়া হতে পারে, যে কোনো কিছুই হতে পারে,
but early age detection and management এটাই হলো আমাদের জন্য দরকার, তাহলে আর কোনো সমস্যা হয় না। বাট আমরা যদি না দেখি, দেখতে দেখতে দেরি করে ফেলি, সেই সময়টাতেই পেশেন্ট খারাপ হয়ে যায়। সো আর্লি এজ ডিটেকশন হলো আমাদের এইম, যে কোনো কিছুই হোক না কেন, হ্যাঁ যে কোনো কিছুই হোক না কেন আমরা এটা হতেই পারে, একটা কেস করার সময় হতেই পারে, কিন্তু আমি তাকে আমার পেশেন্টের সেফটি এনশিওর করব, আমি প্রত্যেকটা জিনিস আগে আগে দেখব এবং কোনোভাবেই তার ক্ষতি হতে দেব না। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাথেটারটা একটু আমাকে সরাতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে ক্যাথেটারের মাথাটা ফ্রি আছে, সুতরাং সবকিছু জিনিস চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। ওকে, লেট আস মেজার নাও। আসলে জানি আলম কই দেখি, হ্যাঁ এটা বদলাই ফেলবো। এটা একটু বড় মনে হচ্ছে। এটা মনে হয় 7ই লাগবে। একটু 3.6, হ্যাঁ ভিতরটা দেখো এমপুলা। এটা 7/5 এ দিয়ে দেয়। হ্যাঁ এটা একটু বড় আগেরটা আছে, 7/5 এ দিয়ে দেয়, এটা একটু বড় মনে হচ্ছে। আমরা এখানে কি প্ল্যান করেছিলাম? 3.6 এটা ছিল। Yes, এটা 3.6. সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা মেজার করেছি এবং আগের পেশেন্টের চেয়ে এটা একটু বড়, এটা অলমোস্ট 3.8 এর মতো আসে ন্যারোয়েস্ট পার্টটা, আর লার্জেস্ট পার্টটা 5 সামথিং আসে। তো আমরা এখন আমাদের ইকোতে আমরা যেটা কালকে ঠিক করে রেখেছি যে 7/5 6/4, তো আমরা 7/5 এই যাচ্ছি। এটা আচ্ছা ঠিক আছে, যাও ডিভাইস। এটা কি ডাই? এখন করছি, বাট এখনো মনে হচ্ছে যেন এটা ডাইটা আসে না। না ওই যে ওটা একটু ইয়েতে ছিল, মাসুলে ছিল, আসে না। এটাকে আমার একটু চেঞ্জ করতে হবে। একটু আনলে তো চলেই আসবে। এটা তো আটকাই আছে, তুলতে তুলতে তো আমার মনে হয় যে দেরি হয়ে চলে আসবে। So we are preparing now for the delivery of the device. You are seeing that the delivery catheter, I was actually fighting to get a free position of this catheter, delivery catheter. Initially it was inside muscle. We removed it from there, but even then it was difficult to get a free flow because RV is too much trabeculated, and it was difficult to get a position free from the trabeculae. Echo please.
আপনি চলে আসেন এখানে লাগবে না আমি দেখতেছি আপনি চলে আসেন ইকো স্ক্রিন দেখা যাবে ওদিকে চলে যান আসেন এদিকে ওকে কালার প্লিজ so you will show this screen and that screen alternate when I will tell you echo please check saturation is little low give oxygen please oxygen সিচুয়েশন okay show me echo now show me echo okay no color only device okay we are in the right ventricular side we are engaged and in the left ventricular side now I am releasing the device and I am taking it to its position okay. So this is the aorta you are seeing. In spite of having the delivery cable inside, there is no air. Now you check the aortic valve, tricuspid valve, and residual. There is a small residual that is possibly the second one, fenestration. আচ্ছা এগুলো দেখানো লাগবে না তুমি আমাকে একটু ইয়েটা দেখাও ডিভাইসটা দেখাও in 5 chamber view in 5 chamber yes আচ্ছা এখন এটা একটু এওয়ে আছে দেখো দুইটা ডিস্ক এওয়ে আছে যার জন্য আমি এখন এগুলিকে একটু কম্প্রেস করে দিচ্ছি এখন দেখো তো এখন দেখো okay so this position is nice this tiny jet through the device we are seeing a tiny jet through the device which will close maybe it will take like 24 hours sometime it take more time to close and then there will be endothelialization and these holes will be closed so we have been able to close the largest one and the small residuals it will be closed in 24 hours or maybe it will take some more time but that is not a problem we are happy with this kind of deployment I will just take again from here বাতাস পার করো আমি তো উঠে গেছিল এটা ওকে ওকে নো আস্তে আস্তে okay so here there is not that much of the residual and now we will see the aorta again we will see the aorta again integrity of the aortic valve okay so aortic valve is fine and now we are okay release no release করো okay heart rate is okay saturation okay and তুমি এটা কোনো একটা okay so we release the device now and again we'll check aortic valve is the main important structure in this kind of procedure if you leave the patient with air then there will be no benefit rather there will be harm so this is the aortic valve and we checked there is no actually residual VSD in the angiogram but in echo there is a small jet which will be closed inshallah so we will measure the RFE pressure now for the last time and we will stop the procedure so that tiny residual actually is in the echo but not in the
aortogram in the with the dye. So you can see here from the echo screen, this is a subaortic BSD just below the aortic valve, but we save the aortic valve and we place the device. Thank you. So, dear viewers, this is Dr. Nachmi. Again, welcome you from Labit Cardiac Hospital. You could see how wonderfully the fifth case has been done. Our VSD, ventricular septal defect, was closed with a device. And you could see as well that the fourth case was also a case of VSD device closure. And the fifth case was also the same case, but the scenario was not the same in both cases. As you could see that in fifth cases, there were some problems. The measurements was not the same. And also there were some, the baby got bradycardia, or the heart rate suddenly dropped down. So these type of occurrences happen many times during these procedures. So it's a part of this intervention. So our cardiologists and interventional cardiologists need to be very keen and also need to be very expert to handle any critical situation while doing the interventions. So we have completed the fifth case of today, VSD case, which was also done with the minimalistic approach. In very short period, a device was introduced in the ventricular septal defect, and ultimately you could see that the opening was closed and there was no blood flow. The very little blood flow was seen from one ventricle to another. So we are very happy, we are very fortunate that today we have already completed 5 cases of congenital heart disease, and also all the cases, all the patients were very poor and they couldn't afford this type of interventions. And we are going to operate total 10 cases today. And these interventions are going on in Labit Cardiac Hospital. We are very highly obliged to them as they are giving us all the logistic support. And we are also highly indebted to the Qatar Charity Bangladesh, that they have funded the whole intervention procedures. You know, these intervention procedures and the devices are very costly one. And the poor babies who have born with congenital heart diseases, it's very difficult to live life, and also very soon they die, and very young and tender age. So whenever these procedures are done, there is life expectancy is getting increased. So it's a very fortunate event of us that we could help them on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. We could help the poor children so that they can lead a good, normal life. And within very short period, these device closures have been done. And another information for you that more 22 cases will be operated soon, very soon, probably 5th March or onward. Actually, we have planned to operate 32 cases, but Qatar Charity head office officials couldn't be with us this time, but they have showed their interest and they are very much eager to be with us. And very soon, within 10 to 15 days, they will be with us. And in presence of them, we will operate the rest of the 12 cases, inshallah. And I am again to inform you that Dr. Amin Hafiz Omar, he's the country director of Qatar Charity Bangladesh. He is among us today, and we are very grateful to him that he could be with us. And also, we are very much delighted to have him among us. And these procedures are going on in Labit Cardiac Hospital, and we are having all the logistic supports from them. And the 5th case is over. The first 3 cases of today were the PDA cases, 3 PDA cases, patent ductus arteriosus, and the rest, the next 2 cases were VSD. And after that,
we are going to prepare the next case. Our next case is the 6th case, Sumaya. She's 4 years, 2 month old baby, female baby. It's another case of small PDA, as you have observed in our first 3 cases. So this PDA device the PDA will be closed with a specific device. You will see, you will observe this, and this দর্শক বৃন্দ, আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আমরা 5টি রোগীর উপর সফলভাবে আমরা ডিভাইস বসিয়েছি, এবং প্রথম 3টি রোগী ছিল পিডিএ, পেটেন্ট আর্টেরিয়াল নিয়ে, এবং পরবর্তী দুটো 4 নম্বর এবং 5 নম্বর, চতুর্থ এবং পঞ্চম রোগী দুটো ছিল বিএসডি নিয়ে। পিডিএ এবং বিএসডি এই দুটি খুবই কমন, বা আমরা যেটাকে বলি খুব সাধারণ ধরনের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বা জন্মগত হৃদরোগ, যেগুলো এই ধরনের কিছু বিশেষভাবে তৈরিকৃত ডিভাইস বা যন্ত্রের মাধ্যমে, প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যাগুলো সারিয়ে তোলা যায়। আমরা এখানে ইন্টারভেনশন করছি। ইন্টারভেনশন প্রসিডিউর গুলো হচ্ছে বুক না কেটে, ঠিক ছুরি কাঁচির মাধ্যমে, অপারেশনের মাধ্যমে না গিয়ে ক্যাথেটার বেসড ইন্টারভেনশন, যেটাকে আমরা আপনারা অনেকে হয়তো জেনে থাকতে পারেন এনজিওগ্রাম হিসেবে। বড়দের ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাম কথাটি যতটা প্রচলিত, ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসলে অতটা প্রচলিত হয়তো না, অনেকে জানেন না যে এনজিওগ্রাম আসলে ছোট বাচ্চাদের হার্টের বা হৃদযন্ত্রের অপারেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু করা হয়। এবং আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা, তিনি বাংলাদেশের প্রথিত যশা এবং চিকিৎসক, শিশু চিকিৎসক এবং শিশু কার্ডিওলজি বা শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তিনি, এবং তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রথম শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, যিনি অনেক অনেক জটিল ধরনের অপারেশন, জটিল ধরনের অস্ত্রোপচার এভাবে ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে, অর্থাৎ ছোট্ট একটি ডিভাইস, ছোট্ট করে একটু ছিদ্র, পায়ের উরু সন্ধিতে একটি ছিদ্রের মাধ্যমে কিন্তু এক ধরনের নল ঢোকানো হয়, এবং সেটাকে আমরা বলি ক্যাথেটার। এই ক্যাথেটার ঢোকানোর মাধ্যমে সেই ক্যাথেটারটা চলে যায় সেই দূরবর্তী হৃদযন্ত্রে, হার্টে, এবং সেই হার্টে গিয়ে এই ডিভাইস গুলো সুন্দর জায়গা মতো চলে যায়। এবং এটা আসলে এতটা সহজ পদ্ধতি না যতটা আপনারা দেখছেন। তো খুবই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম তার খুবই অভিজ্ঞ টিম বা দলের মাধ্যমে এই ধরনের অপারেশন গুলো করে থাকেন, এই ধরনের ইন্টারভেনশন গুলো করে থাকেন। আর আজকে খুবই সুখের ব্যাপার যে আজকে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে 10টি রোগীর উপর এই ধরনের ডিভাইস বসানোর। তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, বিশেষ করে পিডিএ এবং বিএসডি, এই দুটি রোগী তারা আক্রান্ত, যেগুলো হচ্ছে জন্মগত হৃদরোগ। পিডিএ, বিএসডি, এসডি, এই 3টি রোগে আক্রান্ত জন্মগত শিশু হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের উপর আজকে কিছু ডিভাইস বসানো হবে। এই ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এবং আপনারা হয়তো দেখছেন যে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ডিভাইস গুলো বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে যতটা সহজ মনে হচ্ছে, এটা খুবই অভিজ্ঞতা না থাকলে আসলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কঠিন কঠিন ছিদ্রগুলো এইভাবে দূরবর্তী দিক নির্দেশনার মাধ্যমে একটি টিউব, যেটা পায়ের মানে উরু সন্ধিতে ঢুকিয়ে সেটা গিয়ে চলে যায় হচ্ছে শিরা উপশিরার মাধ্যমে হৃদযন্ত্রে বা হার্টে, সেখানে হার্টে গিয়ে ছিদ্রগুলো একটা যন্ত্র, ছোট্ট একটি যন্ত্র বসানো হয়। এই ব্যাপারটা যতটা সহজ নয়, তার চেয়েও কঠিন হচ্ছে যন্ত্রটিকে আসলে কাজে লাগবে, আসলে যতটুকু ছিদ্রটা আছে তার পরিমাপকে ঠিক মতো নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই ধরনের অনেক ধরনের টেনশন বা চিন্তা, দুশ্চিন্তা নিয়ে কিন্তু এই ধরনের অপারেশন বা ইন্টারভেনশন গুলো করা হয়। কিন্তু আপনারা দেখছেন যে প্রচন্ড অভিজ্ঞ একটি দল যদি থাকে, তাহলে এই ধরনের জটিল অপারেশন গুলো খুব ছবির মতো বা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়, খুব সহজ হয়ে যায়। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু 5টি রোগীর উপর সফলভাবে অস্ত্রোপচার বা ইন্টারভেনশনটা করা হয়েছে। এবং
আরো একটি ব্যাপার আছে, এই অপারেশন বা ইন্টারভেনশন গুলোর আগে যেমন রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যেমন বুকের এক্সরে করা হয়, ইসিজি করা হয়, ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়, এবং সেটা হয়তো একবার না বারে বারে করা হয়। হ্যাঁ, এবং আরো একটি ব্যাপার আছে যে একটি শিশু যদি খুবই অসুস্থ থাকে তখন কিন্তু তার উপর এই ধরনের অস্ত্রোপচার গুলো করা সম্ভব হয় না। সুতরাং তাকে একটা অপটিমাম স্টেজ আমরা বলি যে এই ধরনের তার হার্ট মোটামুটি সচল থাকতে হবে, তার শিরার গতি বা পালস যেটাকে আমরা বলি, হার্ট রেট বলি, সেগুলোকে মোটামুটি এমন অবস্থায় রাখতে হবে যাতে অপারেশনের সময় কোনো জটিলতা না হয়। এবং অপারেশনের আপনি একটু আগে দেখেছেন একটি বাচ্চা, আমাদের শেষ বাচ্চাটা কিন্তু যখনই আমরা ক্যাথেটারটা ঢুকানো হয়েছে, টিউবটা ঢুকানোর পরে তাদের হঠাৎ করে হার্টের গতি বা হৃদযন্ত্রের গতিটা একটু কমে গিয়েছিল। এই ধরনের ঘটনাও কিন্তু হয়ে যায়। সুতরাং সবকিছুর জন্যই কিন্তু প্রস্তুত থাকতে হয়। এবং আপনারা এটাও দেখেছেন কত চমৎকার ভাবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম এবং তার দল এই ধরনের হঠাৎ করে হার্টের বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া একটু কমে যাচ্ছে এমন সময় খুবই অল্প সময়ের মধ্যে, কিছুক্ষণের মধ্যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু তিনি আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে এসে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞতার সাথে এই ধরনের সমস্যাগুলো আবার তিনি স্বাভাবিক পর্যায়ে হার্ট থেকে নিয়ে এসেছেন এবং খুব চমৎকার ভাবে ডিভাইসটি বসিয়ে তিনি চলে এসেছেন। এবং পরবর্তীতে আরো একটি কাজ যেটা হয় ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে, অনেক সময় অপারেশনের পরেও কিন্তু পরবর্তী অবস্থাও কিন্তু বাচ্চাগুলোকে দেখতে হয়। সেই জন্য কিন্তু আমাদের এই টিমের সাথে কিছু নার্সিং স্টাফ আছেন, ওনারা যেমন কি অপারেশনের সময় বা ইন্টারভেনশনের সময় যেমন নার্স থাকছেন, ঠিক তেমনি পরবর্তীতে শিশুগুলোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটাও কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অবজার্ভ করতে হয় বা দেখতে হয়। তো সেটাও কিন্তু একটা অংশ এই ইন্টারভেনশনের অংশ। সুতরাং এটা আসলে ঠিক একটা অল্প সময় 10-15 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না, এই গল্পের শুরু অনেক আগের থেকে। এবং এই যে কষ্ট করছে দিনের পর দিন এই শিশুগুলো তাদের হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিকতার কারণে, এবং বিশেষ করে তাদের বাবা মার যে কষ্টগুলো, এইগুলো এবং সবচেয়ে বেশি এখানে অসুবিধা হচ্ছে যে যারা একটু অর্থ কষ্টে আছেন তাদের জন্য ব্যাপারটা খুব চ্যালেঞ্জিং। এবং আমি যদি বাংলায় বলতে চাই, ব্যাপারটা খুব কষ্টের হয়, যুদ্ধের হয়, তাদের একটা বিশাল একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, শারীরিক মানসিক সব রূপ, আর্থিক যুদ্ধ সবকিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কারণ কোনো বাবা মাই আসলে চান না যে তাদের খুব ছোট্ট শিশুটিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোলে মানে মৃত্যুর বুকে যেতে তারা ঢলে পড়ে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, এটা কোনো বাবা মাই কিন্তু চান না। কিন্তু এই সমস্যাগুলো তখন আরো বেশি কষ্টের হয়ে যায় যখন আসলে অর্থাভাব থাকে। তো অর্থের অভাবে কিন্তু অনেক বাবা মাই জানতে পারছেন যে তার বাচ্চাটা হয়তো বেশি দিন বেঁচে নাও থাকতে পারে, ধুকে ধুকে কষ্ট পাচ্ছে। যেমন আজকের বাচ্চাগুলো আপনারা দেখতে পেয়েছেন হয়তোবা, যে প্রত্যেকটি বাচ্চা খুবই খুবই কম ওজনের, তারা ঠিক মতো খেতে পারে না, তাদের প্রায় শ্বাসকষ্ট হয়, হ্যাঁ, অনেক ধরনের অসুবিধা হয়, প্রায় তারা রোগাক্রান্ত থাকে। অথচ এই বাবা মার এই কষ্টগুলো লাঘব করবার জন্য আমাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন খুব চমৎকার ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অনেক বছর ধরে। এবং তারা যখনই সুযোগ পান বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি টিমের মাধ্যমে, যেমন আজকে আমরা প্রচন্ড ভাবে কৃতজ্ঞ কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। আমি I'm in front of Dr. Amin. I'm extremely sorry. Sometimes I'm telling in Bengali. Yeah, as you know, we have the patient's parents as well outside. They are also watching the intervention procedures. So yeah, thank you. So we are very much fortunate that Dr. Amin Hafiz Omar, on behalf of Qatar Charity Bangladesh, he is the country director of Qatar Charity Bangladesh. He is amongst us today, and he's observing us, and as he is with us, we are also boosted up a lot. And our team is trying hard to rescue the babies from their life-threatening conditions, who are suffering from different critical congenital heart diseases. And আপনারা জানেন যে অনেক ধরনের জন্মগত হৃদরোগ কিন্তু এভাবে ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে বা ডিভাইস বসানোর মাধ্যমে সারানো যায় না। সুতরাং আসলেই কাকে সারানো যাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও কিন্তু একটা জটিল কাজ, যেটা খুব বুদ্ধিমত্তা কিংবা অভিজ্ঞতা না থাকলে কিন্তু সম্ভব হয় না। সুতরাং আমি আমাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডামের কাছে আমাদের আসলে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তিনি যেরকম চরম প্রত্যুৎপন্নমতা এবং প্রচন্ড অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এত বছরে, এবং বাংলাদেশের
যারা আছেন অনেক শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে আছেন এখন শিশু কার্ডিওলজিস্ট বা শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম। এবং তিনি আমাদের ঢাকা সিএমএইচে আপনারা জেনে থাকবেন, তিনি ওখানেও প্রচুর রোগীর উপর এই ধরনের ডিভাইস বসিয়েছেন। এবং একটা আনন্দের খবর যে ওখানেও সিএমএইচে আপনারা জানেন যে আমাদের ওখানে সেনাবাহিনীর রোগী ছাড়া কিন্তু বাইরের রোগীদের খুব একটা সুযোগ থাকে না সেখান থেকে চিকিৎসা নেয়ার। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা এমন একজন ব্যক্তিত্ব, তিনি তো সেই ঢাকা সিএমএইচও সেখানে বড় যারা আছেন আরো স্যাররা আছেন তাদের মাধ্যমে এইভাবে বিভিন্ন চ্যারিটি টিমের মাধ্যমে সেখানেও কিন্তু এই ধরনের বাইরের রোগী যারা আসলে সিএমএইচ এর সেনাবাহিনীর চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা পাওয়ার কথা নয়, সেখানেও কিন্তু তিনি নিয়ে এই ধরনের বাচ্চাগুলোকে, গরিব বাচ্চাদেরকে কিন্তু উনি অপারেশন করেছেন, উনি ইন্টারভেনশন করেছেন। সুতরাং এটা আমি মনে করি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে অধিকাংশ বাচ্চারাই, অধিকাংশ পরিবারই খুব গরিব এবং এই ধরনের অপারেশন করবার মতো, এই ধরনের ইন্টারভেনশনে যাওয়ার মতো আর্থিক অবস্থা তাদের থাকে না, তাদের জন্য আমি বলবো যে একটা আশীর্বাদ হচ্ছে আমাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন। আর আমাদের ম্যাডাম এখন আজকে যেটা হয়েছে, আসলে এই কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের চ্যারিটি ইন্টারভেনশন ওয়ার্কশপ বা আমরা যেটা আজকে কর্মশালা করছি ইন্টারভেনশনের, সেই কর্মশালা আসলে হওয়ার কথা ছিল গতকালকে এবং আজকে। 32টা রোগীর উপর অপারেশন করার কথা ছিল, কিন্তু কাতার চ্যারিটি হেড অফিস যেটা আছে, প্রধান যে অফিস, সেই কার্যালয়ের কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্ব আমাদের সাথে আসলে থাকার কথা ছিল গতকালকেই। তারা একটু অসুবিধার কারণে আমাদের সাথে থাকতে পারেননি, কিন্তু তারা খুব শীঘ্রই আমাদের দেশে এসে আমাদের সাথে, ডক্টর আমিন যেমন আজকে আমাদের সাথে আছেন, ঠিক তেমনি তাদের অনেক কাতার চ্যারিটি টিমের যে প্রধান কার্যালয়ের কিছু ব্যক্তিত্ব যারা সব সময় এই ধরনের চ্যারিটি টিম বা এই যে শিশুদের জন্য, গরিব শিশুদের জন্য চেষ্টা করে থাকেন, আর্থিক সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তাদের অনেকেই আমাদের সাথে থাকার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। জি। এবং কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ, এরা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তারা এভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কাজ তারা করে থাকেন। যখনই তাদের সুযোগ হয়, যখনই তারা জানতে পারেন এরকম দুস্থ, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আর্থিকভাবে অসহায় কিছু পরিবার আছে, বা এই যে বিশেষ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত ছোট শিশু, তারা হচ্ছে জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে জন্মেছে, তারা কিন্তু কতদিন বেঁচে থাকবে এটা কিন্তু আমরাও জানি না, এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকাটাও কিন্তু খুব কষ্টের হয়। যারা আপনারা বাইরে এখন দেখছেন, আমাদের অনেক রোগীর বাবা মাও বাইরে অপেক্ষা করছেন, যাদের বাচ্চারা অলরেডি ইতিমধ্যে অপারেশন হয়ে গেছে, যাদের আরো সামনে হবে। আপনারা নিজেরাই কিন্তু জানেন গত 1 বা 2 বছর ধরে আপনারা কতটা কষ্ট করে যাচ্ছেন। ক্রমাগত জ্বর কিংবা ঠান্ডা কিংবা শ্বাসকষ্ট কিংবা কখনো হার্ট ফেইলিওর বা হৃদযন্ত্র কিন্তু অকেজো হয়ে পড়ে, খুব ঘন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ না। এই যে দুরূহ পথ আপনারা অতিক্রম করে আসছেন এতদিন ধরে, অথচ এই ছোট্ট একটি ডিভাইস বসানোর মাধ্যমে, এই ছোট্ট একটি ছিদ্র বন্ধ করার মাধ্যমে কিন্তু রাতারাতি আপনাদের বাচ্চার জীবনটা পাল্টে যায়। এবং আমার মনে হয় এই যে কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ, যারা শুধুমাত্র আজকে যে আমাদের সাথে আছেন তাই নয়, তারা বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা দান করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। So we are very much grateful to Qatar Charity Bangladesh, and also we are grateful to Labit Cardiac Hospital Bangladesh today, as we are doing the intervention procedures here in the Labit Cardiac Hospital, and also they are giving all the logistic supports with us, and also we are delighted to introduce. And we are very much delighted to introduce you Dr. TV. Actually, as you're watching all the videos and all the online matters, the IT matters, and also the video conferences, as you are seeing us through Facebook, through Zoom meeting. So all these are conducted by Dr. TV, and a Dr. TV মাধ্যমে কিন্তু আপনারা, ওনারাই আমাদেরকে সহায়তা করছেন কিভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছি। এবং শুনে আনন্দিত হবেন যে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই না, এটা যেহেতু ফেসবুক ও লাইভ হচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে। আচ্ছা, ফাতেমাস কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশন, আপনারা শুনলে অত্যন্ত খুশি হবেন। ফাতেমাস কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের একটি পেজ আছে
ফেসবুকে। এই ফেসবুকের ওই পেজের মাধ্যমেও কিন্তু আপনারা এই ওয়ার্কশপ গুলো আপনারা দেখতে পারেন। আর আজকে আমাদের সাথে সহায়তা করছে ডক্টর টিভি, এবং ডক্টর টিভি কিন্তু আমাদেরকে ক্রমাগত এই যে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলছি, আপনারা আমাদের কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছেন দূরবর্তী স্থানের থেকেও, নিজ নিজ কেউ হয়তো বাসা থেকে। আজকে যেহেতু বন্ধের দিন, এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজকে একটি বন্ধের দিন, অথচ এই বন্ধের দিনটাও কিন্তু এই বাচ্চাগুলোর জন্য একটা বড় বিশাল একটি গ্রুপ, একটা দল, তারা কিন্তু কাজ করছেন। এভাবেই কিন্তু চিকিৎসকরা ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছেন, কিভাবে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়, কিভাবে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এই জন্মগত হৃদরোগটা সারিয়ে তুলে তাদেরকে একটা আনন্দময় জীবন উপহার দেওয়া যায়। সুতরাং এটা কিন্তু অনেক চমৎকার একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এভাবেই চিকিৎসকরা কিন্তু দেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে সর্বদাই চেষ্টা করে থাকেন রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর। আর বিশেষ করে এই গরিব দেশের জন্য আমি মনে করি এই ধরনের চ্যারিটি কাজগুলো, এই যেভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় দেশি বিদেশি বিভিন্ন ধরনের সংগঠন, আজকে যেমন আমাদের সাথে আছে কাতার চ্যারিটি টিম, কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ, তারা যে সহায়তা করছেন, এটা আমি মনে করি আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্যের। কারণ এর কারণে কিন্তু কিছু কিছু বলো যে আমাদের এই যে প্রোগ্রামে যেগুলো হচ্ছে টাকার অভাবে অনেকে করতে পারছেন না, হতাশা তাদের জীবনকে ছেয়ে ফেলে, তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিন্তু আমরা সাহায্য করতে পারি। সুতরাং ডিয়ার ভিউয়ার্স, you are watching the 6th case of today. This is another case of PDA. প্রোগ্রাম থেকে ওরা লিংকে দেখতে পারবে তো। And today লিংক আছে না এই প্রোগ্রামে? লিংক আছে না? she is Sumaya, লোককে দিয়ে দিলে ওনার দেশে পাঠান। girl, and you are watching it from Lab at Cardiac Hospital. And this charity interventional workshop on congenital heart disease is going on behalf of Congenital Foundation. ওনার ফেসবুক আছে নাকি? থাকলে ওনার ফেসবুক আইডিতে ঢুকাই দিলে হবে। And President Congenital Heart Disease Foundation is doing the interventions, and her expert team, including doctors, radiographer, nursing staff, all are accompanying her to make it successful. So, dear viewers, very shortly, Brigadier General Nurun Fatema will be talking to you. So, please be with us. Thank you for everything. এটা এখানে দাও লাইট। দেখো তো ঢুকছে নাকি, চারিদিক দিয়ে দেখেন, আছে চারদিক দিয়ে। না ধাক্কা এখন দেওয়া যাবে না, আগে লাগাতে হবে। আগে ধাক্কা দিলে তো ছুটে চলে যাবে। বলতে হবে যে সে এরকম কোন জায়গায় গিয়ে পাবে কাজটা ভালো হোক, এটা সে চায়। কাজ আর কি ভালো হবে? আমরা যা কাজ করছি কয়দিনে কোনো মানুষ এগুলো পারবে না করতে। নিজে একদম সাথে বসায় রাকিবকে দিয়ে সেই দিন সবগুলা পেশেন্টের ইয়ে একটা ছাড়ো আগে দেখি, এটা একটু ঝামেলা। যদি দেখি এই স্যাচুরেশন দেখো।
90 কেন হবে? 90 তো কম। Okay, Nazmi, can I talk now? Yes, madam, you can talk. Okay, so we are doing now a case of PDA. You can see the previous aortogram. We are showing you, no. We are showing you the aortogram. This is the PDA. শোনা যাচ্ছে না আমারটা? ওকে বলো তো একটু বন্ধ করতে। না ওটা শেষ, ওরা এমনি কথা বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা একটু ইয়ে করতে পারে, একটু মিউট করতে বলো। মিউট। So we are now here, you have seen the aortogram, and now we are in the pulmonary artery and our coil, we are on the process. Can you zoom it, make it more large screen? কতটা হয়েছে আশফাক? Okay, আগে আনি এখানে। So we have placed 2.5 loop in the pulmonary side, but here is some problem and I am actually worried about some residual shunt on that side because the PDA shape is little bit like flow is directing upwards and hitting the upper end of the pulmonary artery. This jet. খুলে দাও। Now our only support is the aortic side. If aortic side can close it nicely, then other side will be closed. Okay. ওই যে দেখো একটু আছে। So the ampulla, our target is we have to close the ampulla. হ্যাঁ কি So this is a new position now, and so in coil occlusion, there are some polyester meshes, so you have to wait for some time. When I was in Saudi Arabia, my mentor, Dr. Duplessis, he did not allow me at that time to do any aortogram before 15 minutes. So I have to see it for 15 minutes to allow clotting mechanism to form a thrombus, and then we are allowed to do the aortogram. But nowadays, actually, here we have too many patients and we don't give that much of the time. So there is some tiny residuals in the echo, which is gradually decreasing and almost nil now. So we are releasing the device now. Please. Fluoroscreen দাও একটু টানিও না বেশি লেগে গেছে এটা Okay, so released, and now there is tiny residual shunt, and that will be closed with the process of thrombus formation in the polyester mesh. Maybe within 15 minutes or maybe by today.
here there is no residual shunt, but in the echo there are tiny jet. So we have finished with this case now. Thank you. So can you show us the echo screen, please? Echo screen, please. This screen. So dear viewers, you can see now there is no residual. So there is complete occlusion, and we are taking the patient out of the table with complete occlusion on the PDA. Thank you. আমার হাতে ছিল। সুধী দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখলেন কত চমৎকার ভাবে আমাদের ষষ্ঠ রোগীটির উপরও একটি ডিভাইস বসানো হয়ে গেছে। আমাদের ষষ্ঠ রোগীটি ছিল একটি পিডিএ এর রোগী। পিডিএ একটি জন্মগত হৃদরোগ, এবং এটিতেও যেটা হয় অন্যান্য অনেক হৃদরোগের মতোই, জন্মগত হৃদরোগের মতোই এই হৃদযন্ত্রে একটি ছোট্ট ছিদ্র থাকে, এবং সেই ছিদ্রের কারণেই হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। একটা সময় হৃদযন্ত্র বা হার্ট ক্রমাগত বড় হয়ে আসতে থাকে, একটা সময় কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে সকাল থেকে আমাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম তার দলকে নিয়ে কত চমৎকার ভাবে একটির পর একটি ডিভাইস বসিয়ে যাচ্ছেন, এবং তার অত্যন্ত অভিজ্ঞ দলকে নিয়ে এবং প্রত্যেকের কাজ প্রত্যেকের পক্ষ থেকে কত চমৎকার ভাবে কাজগুলো করে যাচ্ছেন। এবং আমি ডক্টর নাজমি, আমিও আপনাদের সাথে আছি আপনাদেরকে জানানোর জন্য কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা তিনিও কিন্তু অপারেশন বা ইন্টারভেনশন গুলো করার সময় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে। আপনারা কখনো কখনো দেখতে পাচ্ছেন যে কাজ করার সময় বাচ্চাদের হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা একটু হয়তো কমে আসে, কখনো কখনো ঠিক মতো চলতে চাচ্ছে না সবসময়, কিন্তু তারপরেও প্রচন্ড অভিজ্ঞতার সাথে এবং সফলতার সাথে আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম এই সমস্যাগুলো অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিতার সাথে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি কিন্তু কাজগুলো করে যাচ্ছেন। এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু কঠিন কঠিন রোগগুলো তিনি সারিয়ে তুলছেন। এবং আমরা এই পর্যন্ত 6টা রোগীর উপর সফলভাবে অস্ত্রোপচার বা ডিভাইস বসিয়েছি, এবং তারা প্রত্যেকেই এখন পর্যন্ত ভালো আছেন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি শিশু শুয়ে আছে, সে আমাদের ষষ্ঠ রোগী ছিল, তার উপর একটি পিডিএ ডিভাইস বসানো হয়েছে। এবং এখন পর্যন্ত অপারেশন বা অস্ত্রোপচার অথবা ইন্টারভেনশন যেটাকে আমরা বলি খুব সফলভাবে করা হয়েছে। এবং এরপরও কিছুক্ষণ কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে এই শিশুটির শ্বাসযন্ত্র
হৃদযন্ত্র সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা। সুতরাং ব্যাপারটা যতটা সহজ আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা হয়তো তা না। এবং আরো একটি ব্যাপার, এই ধরনের অপারেশন গুলো দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য অনেক হাসপাতালে কিন্তু এই আপনাদের কাছে যেটা দেখছেন 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে, অনেক সময় কিন্তু ঘন্টা ব্যাপী সময়ও লেগে যায়, 1 থেকে 2 ঘন্টাও লেগে যায়। এবং এটা সবই আসলে অভিজ্ঞতার ফসল। আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম কিন্তু বাংলাদেশের শিশু হৃদরোগের অন্যতম পথিকৃৎ, এবং উনি হচ্ছে, হ্যাঁ ম্যাডাম ঠিক আছে, তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই ধরনের রোগ, জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুগুলোর উপর সফলভাবে অস্ত্রোপচার বা ইন্টারভেনশন করে ডিভাইস বসিয়ে থাকেন। এবং আমরা আজকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ল্যাবিড কার্ডিয়াক হাসপাতালের উপর, কারণ তারা আমাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছেন যাতে এই অপারেশন গুলো বা এই ইন্টারভেনশন গুলো খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। তাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত 6 জন রোগীর উপর আমরা সফলভাবে ডিভাইস বসাতে পেরেছি। আর আজকের মতো আরো 4টি রোগীর উপর বসানো হবে। আর আজকে আমাদের পরিকল্পনা 10 জন রোগীর উপর ডিভাইস বসানো, এবং তার মধ্যে ভিএসডি, পিডিএ, এএসডি 3 ধরনের রোগে আক্রান্ত রোগীরা থাকবে। তো আমরা কিন্তু এখানে ল্যাবিড কার্ডিয়াক হাসপাতালে ইন্টারভেনশন প্রসিডিউর গুলো করছি, এবং আপনারা যারা দেশে আছেন বা দেশের বাইরে থেকেও আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, আশা করি বুঝতেই পারছেন কত চমৎকার ভাবে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে। আর কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ আমাদের সাথে সর্বতোভাবে আছে, কারণ আজকের এই ইন্টারভেনশন গুলোর সমস্ত আর্থিক সহযোগিতা কিন্তু তারাই দিয়েছেন। এবং এটাও জেনে আনন্দিত হবেন, কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর 70টি দেশে তারা কিন্তু এভাবে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতা কার্যক্রম পরিচালনা করেন, এবং তার মাধ্যমে দুস্থ রোগীদেরকে বিভিন্নভাবে তারা সহায়তা করেন। এবং আমাদের সৌভাগ্য, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের সৌভাগ্য যে তাদের যে ইচ্ছা, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যখনই সুযোগ পায় এইভাবে বিভিন্ন আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীদেরকে সাহায্য করে থাকেন যতটা সম্ভব। এবং এই যে আজকে প্রত্যেকটা রোগীর উপর যে ডিভাইস গুলো বসানো হচ্ছে, এই যে দামি দামি ডিভাইস গুলো বসানো হচ্ছে, এগুলো কিন্তু রোগীদেরকে কোনো খরচই দিতে হচ্ছে না। সুতরাং এটা খুবই আশার খবর। এবং এভাবেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন চ্যারিটি টিমের সহযোগিতায়, আজকে যেমন কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ আমাদের সাথে আছে, এভাবেই কিন্তু কাতার চ্যারিটি টিম আমাদের সাথে সবসময় কাজ করে থাকেন। এবং বিভিন্ন চ্যারিটি টিমের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে সাহায্য করার। সুতরাং আমি মনে করি আজকের চ্যারিটি ইন্টারভেনশনাল ওয়ার্কশপ তখনই সাফল্য মণ্ডিত হবে যখন আসলে প্রত্যেকটা রোগীকে আমরা সুস্থভাবে তাদের মায়ের কোলে, বাবার কোলে ফিরিয়ে দিতে পারবো। এবং এই পর্যন্ত 6টি রোগীর উপর আমরা ডিভাইস বসিয়েছি, খুবই চমৎকার ভাবে ডিভাইস গুলো বসানো হয়েছে, এবং পরবর্তী 4টি রোগীর উপরও আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ খুব চমৎকার ভাবে ডিভাইস গুলো বসানো হবে। আপনারা আমাদের সাথে থেকে আমাদেরকে উৎসাহিত করছেন, এবং আমি জানি যে দেশে বিদেশে সবাই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে আজকে দেখছেন আমাদের সাথে। এবং আজকের অনুষ্ঠানটা কিন্তু ফেসবুক লাইভও প্রচার হচ্ছে, এবং কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজে কিন্তু আপনারা আমাদেরকে দেখতে পান, এবং এই ধরনের তথ্যগুলো আপনারা সবসময় আপনারা পেতে পারেন ফেসবুক পেজে যেটা আছে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডামের সভাপতিত্বে এই ফাউন্ডেশনটি এগিয়ে চলছে, এবং বিভিন্নভাবে এভাবে গরিব রোগীদের চিকিৎসা সেবায় তারা সবসময় নিয়োজিত থাকেন। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, again thank you everyone for being with us today in this charity intervention workshop on congenital heart disease. And Congenital Heart Disease Foundation is arranging and has arranged this type of workshop, and also they arrange this type of workshop many times in a year. And this charity workshop is this charity workshop is being placed in Labid Cardiac Hospital. You'll be very happy to know that Labid Cardiac Hospital is always try to help this type of critical patients, and also the patients with congenital cardiac heart disease, and many more. And they always find the opportunity as well to help the people whenever they can. And Labid Hospital has some
discount packages as well. And their suppliers also give some get involved in this type of charity team. As they are involved today, we are highly indebted to them that they have given us the opportunity to do the interventions here. If they could not give us the place, we couldn't do it. So it is actually a combined effort. The charity team, the Labit Cardiac Hospital, everything, the Qatar Charity Bangladesh, Labit Cardiac Hospital, and the Congenital Heart Disease Foundation, all of them are working together to help the poor people, the poor children. So we are highly thankful to Labit Cardiac Hospital, as their intention is very, very good. And they always try to help people whenever there is an opportunity. And they are also providing some discount packages. So it's a very good opportunity for the poor people as well. And today you will be happy to know that our media partner is Dr. Stevie. As you are watching the procedures, as now you're watching how a coil is placed excellently in the appropriate position. So all these procedures you're watching with the help of our media partner, Dr. Stevie. And I am also thankful to them. Also, after ending of this workshop, we'll be having a basic and advanced life support workshop or symposium. Whenever there is an accident, there is a critical condition, when there is no hospital just near. So we can do something which we call CPR, cardiopulmonary resuscitation. By doing this simple procedure, we can at least try to help the people, the dying people, to help them live a few more minutes. Okay, sometimes you can see that there's a road traffic accident, but there is some 15 minutes to 30 minutes time is needed to bring the patients to the hospital. So if we do the CPR at the roadside, and also even you can, whenever you are in home, sometimes there might be some accident. You can sometimes find your family members, your friends, your neighbor unconscious. So what to do then? So not only the medical personnel, other than being the medical personnel, so the non-medical personnels can also do something to save the people's life. So the saving people's life is the main art of the humanity. So whenever you can get the opportunity, don't leave it. So I'm thankful to Brigadier General Nurun Fatema Madam that she has arranged also a symposium. After end of this workshop, two team members of her, Dr. Najmul and Dr. Ashfaq, will give some demonstration how to do a CPR whenever you get the opportunity, whenever you will find a patient unconscious, whenever you can see the patient is not breathing well, our heart is going to stop. So you can do something. You can try to save their life up to they reach the hospital. So it is a great challenge, I think, and it's a great opportunity as well. No need to be a doctor, no need to be a medical personnel. So you can try at your own to save the lives at emergency purpose. So we'll be trying to show you how to do that, how to give the basic and advanced life support. And you will also be happy to know that there is a book, author is Brigadier General Nurun Fatema. That book on basic and advanced life support is written in a very easy way to demonstrate you how to do this type of CPR to save the life of a baby and also the adult persons. So that book will be unwrapped today. It's another occasion of today. So be with us, the viewers, with all the events. I think you will be amazed to see how Congenital Heart Disease Foundation works for the poor people, for the aged people. So dear viewers, thank you everyone for being with us today.
Dear viewers, welcome again from Labit Cardiac Hospital. We are very much thankful that you are with us in the Charity Interventional Workshop on Congenital Heart Disease, and I welcome you all on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. So you have watched the 6 cases has been done since today morning. Now our next case, the 7th case, is already in the operation bed, and you can see the baby's name is Afifa Sultana. She's 7 years old female, weighing 21 kg, and she's having a large PDA. The large PDA is one form of congenital heart disease. So since birth, she had been struggling with this PDA, and today we are fortunate enough that we are going to close this PDA with a device, 8x6 or 10x8 millimeter. Actually, the decision is finally taken in the intervention during the intervention procedure. As you can see, you could see in the previous cases, some catheter is introduced first of all, then some diagnostic catheterization is going on, and also during the diagnostic catheterization, dye is introduced through the catheter, and then the position of the hole is assumed and seen through a monitor, and after measuring the gap, the hole, then the device is planned to what type of devices will be placed at that hole. So after that, the main procedure, the therapeutic catheterization goes on, and you can see the Dr. Najmul Bhuiya has started the procedure, and the Brigadier General Nurun Fatema Madam has a very wonderful team. In this team, we have Dr. Najmul Bhuiya, as you can see him in the monitor, and also Dr. Ashfaq. And also there is a radiographer, Mr. Jane Alam, Mr. Anwar, Mr. Shalom, and also the nursing staff, Sir Taslima, Moumita, Habiba, and Shakil. All of them are working very nice to make it a success. So dear viewers, be with us. Darshak Mondoli, এই মুহূর্তে আমাদের সপ্তম রোগীর উপর ডিভাইস বসানো শুরু হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনিটরে 7 বছরের আফিফা উপর ইন্টারভেনশন শুরু হয়েছে। বর্তমানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু নল উরু সন্ধি দিয়ে ঢোকানো হচ্ছে, যেটাকে আমরা আসলে ক্যাথেটার বলি। এই ধরনের নলের মাধ্যমে আসলে বুক না কেটেই কিন্তু আমরা হৃদরোগের এই ধরনের অপারেশন গুলো করে ফেলতে পারি। এটা খুব দারুণ একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা, আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্যের, কারণ এই ধরনের ছোট শিশুগুলো অনেক সময় একটা বড় সার্জারি বা একটা বড় অপারেশনের ধকলটা সইতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই ধরনের ইন্টারভেনশন এর মাধ্যমে কিন্তু খুব অনেক সময় খুব জটিল জটিল জন্মগত হৃদরোগ কিন্তু সারিয়ে তোলা যায়। সুতরাং এইভাবে অস্থি সন্ধিতে উরু সন্ধিতে এভাবে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে এই ক্যাথেটারটা কিন্তু এই শিরার মাধ্যমে গিয়ে হার্ট বা হৃদযন্ত্রে গিয়ে পৌঁছে যায়, এবং মনিটরের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই কোন জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছেছে। এবং প্রথমে কিছু রং দেওয়া হয় বা ডাই যেটাকে আমরা বলি, সেটা দিয়ে দেখা হয় যে কোন অবস্থানে ছিদ্রটা রয়েছে। এবং এর মাঝে কিন্তু শুধু আসলে অপারেশনটাই বা অস্ত্রোপচারটাই মেইন আসল কথা নয়, তার আগে কিন্তু অনেক কাজ রয়ে যায়। আপনারা আগেও শুনেছেন, আমি বলেছি, একটি শিশুকে প্রথমে চিকিৎসক দেখেন, তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, বুকের এক্স-রে করা হয়, ইসিজি করা হয়, ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়। এই ধরনের পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু তাকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আসলে রোগটি কেমন, রোগটি কি পর্যায়ে আছে, আসলে তার উপর এই অস্ত্রোপচারটা করা সম্ভব কিনা। সুতরাং এই সমস্ত হিসেব যখন মিলে যায়, তখনই কিন্তু তাকে নেওয়া হয় এই অপারেশন টেবিলে, যে আসলেই তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য সে যদি উপযুক্ত হয় তখনই অস্ত্রোপচারটা করা হয়, যেটাকে আমরা ইন্টারভেনশন বলি। ইন্টারভেনশন বলতে সেটাকেই বোঝায় যে বুক না কেটে ছোট টিউব বা ক্যাথেটারের মাধ্যমে যখন আমরা এই ছিদ্রগুলো বন্ধ করতে পারি, এবং কিছু ডিভাইস বলা হয়, এবং কিছু ছোট ছোট যন্ত্র ঠিক মতো জায়গা মতো পরিমাপ করে কোন মাপের যন্ত্রটির প্রয়োজন সেই ডিভাইসটি কিন্তু বসানো হয়। ব্যাপারটা খুবই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা তার দলের সাথে এভাবে বহু বছর ধরে এই ধরনের কাজগুলো খুব সাফল্যের সাথে করে আসছেন। এবং আজকে আমরা আর্থিক সহযোগিতা, কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় আমরা কিছু রোগীর উপর আমরা এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করছি, যারা আসলে টাকার অভাবে
নিজেরা টাকা দিয়ে আসলে এই অস্ত্রোপচার গুলো করবার মতো যোগ্যতা বা সুযোগ যাদের নেই, সুতরাং তাদের জন্য চেষ্টা থাকছে আমাদের যে একেবারেই বিনে পয়সায় ল্যাবের কার্ডিয়াক হাসপাতালের সহযোগিতায় অবশ্যই আমি বলবো, তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ তারা যদি আমাদেরকে এই জায়গাটা না দিতেন, এখানে যদি অপারেশন করবার সুযোগ না দিতেন, তার আমরা কিন্তু সেটা আসলে এই সুযোগটাই পেতাম না তাদেরকে সাহায্য করার। আর অবশ্যই অবশ্যম্ভাবী ধন্যবাদ প্রাপ্য হচ্ছে কাতার টিম বাংলাদেশ, তারাই কিন্তু আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছেন এই যে দামি দামি ডিভাইস গুলো কিনে নেওয়ার জন্য, এবং এই ডিভাইস গুলোই কিন্তু বসানো হচ্ছে। আজকে ইতিমধ্যে আমরা 6টা ডিভাইস বসিয়ে ফেলেছি, এখন 7ম কেস চলছে 7 বছরের আফিকা। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন, দেশে বিদেশে যারা আছে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন, এবং ডক্টরস টিভি আজকে আমাদের সাথে খুব চমৎকার ভাবে সহযোগিতা করছে, যাতে আপনারা সবাই এই পদ্ধতিগুলো খুব চমৎকার ভাবে দেখতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডামের কাছে পৌঁছে যাব। তিনি আমাদেরকে বলবেন, বুঝিয়ে বলবেন, খুব সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন, যারা বাইরে অপেক্ষা করছেন রোগীর বাবা মা তারাও শুনতে পাবেন কিভাবে এই পদ্ধতিগুলো করা হচ্ছে এবং কিভাবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একটি ডিভাইস বসিয়ে পরবর্তীতে হৃদযন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম করে আমরা ফিরে আসতে পারি। শুধু দর্শক মন্ডলী, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য। আশা করি সমস্ত সময় আপনাদেরকে আমরা কাছে পাবো, সাথে পাবো। ধন্যবাদ সবাইকে।
একটা ভিডিও কল রাখো। Actually, what I want to tell here for everyone that pediatric cardiology is a difficult subject. It is the most difficult subspecialty amongst all pediatric subspecialty. So we need actually talented student here to come and also to take proper training before declaring someone as pediatric cardiologist. It is not like doing echo and then like saying something without that much of confidence. Those who are interested in pediatric cardiology, they need to read every aspect of pediatric cardiology, starting from the neonatology, starting from intensive care, echocardiography, ECG, chest X-ray, everything. Seeing others, in our scenario, we are seeing that we are learning by seeing others' prescription or seeing others' report. These are not a way of learning. I am observing since beginning that without proper institutional training, we are doing work by seeing what someone is doing or what someone is writing, and then we are doing that. For example, many people, they prescribe injection prostaglandin without know how to prescribe it and what precautions should be taken before starting injection prostaglandin though. So we usually work on human body, and our patients are children. They are very beloved to their parents, and they are actually part of heart of their parents. So whenever we will do something, we will try to respect and honor the emotion of our parents. We will try our level best to help our parents যারা মানসিক দিক থেকে খুবই নাজুক অবস্থায় থাকেন। তাদের মনে, তাদের বাচ্চা যখন হার্টের রোগ থাকে তখন তারা খুবই মনোকষ্ট নিয়ে থাকেন। এই অবস্থায় তাদেরকে কমফোর্ট দেওয়া, তাদের বাচ্চাদেরকে ভালো করে দেওয়া, এটা শুধু ডাক্তারই না, এটা একটা বিরাট সোয়াবের কাজ। তুমি আসলে এইখানে যেটা দিচ্ছ সেখানে এটা দিচ্ছ না, তাহলে আমি বুঝবো কেমনে? সুতরাং বুঝে শুনে একটা বাচ্চার চিকিৎসা করা, তাকে ভালো করে দেওয়া, তার মা বাপের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনা, এটা একটা বিরাট সোয়াবের কাজ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দিন, এটাই আমি চাই, এটাই দোয়া করি সব সময়। আচ্ছা, এটা আসলে দাও একটু ডাই দেখি। আসলে পিডিএটা একটু টুইস্টেড হয়, এটার আসলে অ্যানাটমিটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো sometime it happen, you have to depend on your IQ and your experience. That's why whenever any treatment plan is formulated, evidence is given much importance, and level of evidence is one of the important parameter for prescribing something. হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভিতরেই আছে না? ইকো স্ক্রিন প্লিজ। ওইটা কিছু না, ইনশাল্লাহ হয়ে গেছে। এখন দাও একটু ডাই, আমি আবার একটু দেখি। ঠিক আছে, এখন তোমরা শেষ করো, একটু সুন্দর আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলে না এটা টুইস্টেড। যে বাচ্চাটার হাইট কত, এই বাচ্চার হাইট কত জানি? 100, আমি দেখছি যে 100। হ্যাঁ, কত হাইট কত দেখো তো? 122। ওই 120-এর উপরে গেলেই আমি দেখছি। দেখি আমাকে দাও, আমি একটু আনস্ক্রাব হয়ে যাচ্ছি এখন, জাস্ট ইয়ে দাও, কালারটা দাও।
ঠিক আছে, ওই যে দেখো কিরকম বাঁকা হয়ে আছে এবং টুইস্টেড, ছিল হ্যাঁ, এটা অ্যানাটমিটা অন্যরকম। ওকে, এখন আমরা ছেড়ে দিতে পারি। দাও, আচ্ছা ইয়ে দাও নাজমুন, বিসমিল্লাহ বলে তুমি ধরো। হ্যাঁ, so Dr. Nazmul is releasing and Anwar is giving protection and Dr. Ashfaq is taking echo. After release, we will do the echo again. So device is released. Now we'll check with the fluoroscopy and also with the echo. So you are seeing the echo now. And in show us the angiogram, aortogram. আস্তে আস্তে দিও ওই জায়গার উপরে। হ্যাঁ, এটা আসলে টুইস্টেড হওয়ার কারণে এটা কিছুই বোঝা যায় না ভালো। So this is an atypical type of PDA. All PDAs are not classical and all are not good case. This is a difficult case with difficult anatomy, but the thing is that if you have experience after doing many cases, you will be able to decide on this kind of difficult cases from your experience. Okay, thank you. সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখতে পেলেন কত চমৎকার ভাবে আমাদের আজকের সপ্তম রোগীর উপরও সফলভাবে ডিভাইস বসানো হয়ে গেছে। আমাদের এই সপ্তম রোগীটি ছিল একটি পিডিএ রোগী। পিডিএ একটি জন্মগত হৃদরোগের ত্রুটি, সেটাকে বলা হয় পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। এই ধরনের জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে প্রতি বছর বাংলাদেশে অনেক শিশু জন্মে থাকে এবং তাদের জীবনটা আসলে হুমকির মুখে হয়ে যায় এই কারণে যে বেশিরভাগ জন্মগত ত্রুটির রোগীগুলোই হয়তোবা জন্মের পরপরই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, অথবা কেউ কেউ 1-2 বছর, কখনো 3-4 বছর অনেক কষ্টকর জীবনযাপন করবার পর একটা সময় আসলে খুব বেশি দিন আর বেঁচে থাকতে পারে না। এবং একটি বাবা মা যখন দেখতে পায়, যখন শুনতে পায় প্রথম, সেটা যে ধরনের সামাজিক অবস্থানেরই হোক না কেন, তিনি যখন শুনতে পান বা তারা যখন শুনতে পান তাদের শিশুটি জন্ম থেকে হৃদযন্ত্রে বা হার্টে একটি ছিদ্র নিয়ে জন্মেছে, ব্যাপারটা মেনে নেওয়াটা খুব কষ্টকর এবং সেই কষ্টের মাত্রা আরো বেড়ে যায় বহুগুণ যখন তারা জানতে পারেন যে এই ছিদ্রের কারণে তাদের বাচ্চাটা বা তাদের শিশুটি খুব বেশি দিন হয়তো বেঁচে থাকতে নাও পারে। তো সুতরাং যারা শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তাদের জন্য কিন্তু এই ব্যাপারটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় যে কিভাবে এই ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে এই হৃদরোগের জটিলতা থেকে মুক্ত করে একটি সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনা যায়। সুতরাং আজকে আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই যে ল্যাবেড কার্ডিয়াক হাসপাতালে আমরা আছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা আমাদের সাথে সকাল থেকে আছেন। আমরা আজকে সকাল 8টা থেকে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস দিয়েছি, জুড়ে দিয়েছি এবং এই পর্যন্ত 7টি রোগীর উপরে, 7টি ছোট্ট ছোট্ট শিশুর বুকে হৃদযন্ত্রের উপরে এই ধরনের ডিভাইস বসানো হয়েছে। এর মাঝে ছিল 4টি পিডিএ কেস এবং 2টি ভিএসডি কেস এবং বর্তমানে 5টি পিডিএ কেস এবং 2টি ভিএসডি কেস। দুঃখিত আমি। তো চ্যারিটি ইন্টারভেনশনাল ওয়ার্কশপ অন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এই চ্যারিটি ওয়ার্কশপ মানে বিনামূল্যে এই ধরনের কিছু গরিব শিশুকে আমরা ডিভাইস সরবরাহ করছি এবং আমাদের সাথে সর্বতোভাবে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ল্যাবেড কার্ডিয়াক হসপিটাল ঢাকা। এবং এই ল্যাবেড কার্ডিয়াক হাসপাতাল আপনারা জানেন খুবই বিখ্যাত, এই হাসপাতাল সবসময় আমাদের সাথে আছে
এবং বিশেষ করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন আর ফাতেমা ম্যাডাম যখনই এই ধরনের আর্থিক সহায়তা বিভিন্ন সংস্থা থেকে নিয়ে গরিব রোগীদের চিকিৎসা বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকেন, এই ধরনের কাজে কিন্তু ল্যাবেড কার্ডিয়াক হাসপাতাল আমাদের সাথে একাত্মতা সবসময় ঘোষণা করে। এবং আজকেও আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি, তারা আমাদেরকে এই সুযোগটা দিয়েছেন এবং বর্তমানে এই ইন্টারভেনশন গুলো কিন্তু এই ল্যাবেড কার্ডিয়াক হাসপাতালে করা হচ্ছে। এবং আরো একটি সুখের খবর, এই সম্পূর্ণ খরচ দিচ্ছে কাতার টিম বাংলাদেশ, কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন। এবং আজকে আমাদের মাঝে কান্ট্রি ডিরেক্টর কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ ডক্টর আমিন আছেন আমাদের সাথে। আমরা খুবই আনন্দিত তাকে আমাদের মাঝে পেয়ে। তিনি আমাদেরকে পাশে থেকে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং তিনি নিজেও পর্যবেক্ষণ করছেন যে কিভাবে আমরা একটার পর একটা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অপারেশন গুলো বা ইন্টারভেনশন গুলো করে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেবিলে আমাদের 8ম কেস, 8ম রোগীকে শোয়ানো হচ্ছে এবং আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই ছোট্ট ছোট্ট শিশুগুলোর উপর ইতিমধ্যে 1 বছরের বাচ্চাদের এবং এমনকি একটা বাচ্চা ছিল 11 মাস বয়স, এই ধরনের ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের উপরও কিন্তু ডিভাইসটা বসানো হয়েছে। সুতরাং ব্যাপারটা মোটেই সহজ কিছু নয়, যদিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দক্ষ একটি গ্রুপের বা দলের মাধ্যমে অপারেশন গুলো করা হচ্ছে, খুবই অল্প সময়। এবং এটা কিন্তু একদিনে হয়নি, বছরের উপর বছর এই ধরনের কাজগুলো করার মাধ্যমে এই ধরনের দক্ষতা কিন্তু অর্জন হয়েছে। এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন আর ফাতেমা ম্যাডাম, তিনি হচ্ছেন কনজেনিটাল হার্ট ডেস্কের কনজেনিটাল হার্ট ডিস্ক ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন তার এই অত্যন্ত চমৎকার কাজের জন্য এবং মানবতার সেবায় তিনি সবসময় এগিয়ে এসেছেন এই কারণে। সুতরাং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, তিনি তার অত্যন্ত ভালো একটি দল এবং অভিজ্ঞ একটি দল নিয়ে উনি হচ্ছে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। এবং এখন আমরা 8ম রোগীটির উপর ডিভাইস ক্লোজার করতে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রোগীটির পরবর্তী রোগীটির নাম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, dear viewers, we Dr. Amin Hafiz Omar. He is the country director of Qatar Charity Bangladesh. We are very happy to have him amongst us today. And let me introduce him, and he will be talking to you how they help us in different matters, and especially how they serve for the humanity. Let's listen from him. Please, Dr. Amin. Assalamu alaikum. Today we are very pleased to be with our partners, Dr. Nurun, Nahar, Fatema and their teams, who are giving us the full support to extend the possible care and service to those underprivileged children who are not only underprivileged, but unfortunately, they by birth got these heart problems. And as we know, they are unable to support themselves to get themselves treated. That's why they need some, we the others who can support, we should support them. And on this basis, we are coming forward with Qatar Charity from the state of Qatar, and coming forward to support those people, and we are very much those children, and we are very much fortunate to get this very eager team, Dr. Nurun, Nahar, Fatema and their team, who are very eager to serve those children, to stand beside them, to get them treated and come back to normal life and save their life. And we actually, as a Muslim, biggest thing we can do over this earth is to save lives. And Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave us this opportunity to be able to
do this work, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He save these lives through this support with Qatar Charity is giving, what Dr. Nurun, Nahar, Fatema and his team is giving, what Lab Aid Cardiac Center is giving. All of us now, we are working as a team, and even our partners also in the TV and media. I think Dr. TV, isn't it? So they are also part of this team, because one part cannot do the work. So now we are 4 or 5 partners. All of us, we are together as a team. We are giving this support and service for these children. And we are grateful first and foremost to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And then to our donors who are giving the support, to the governments of Qatar and Bangladesh who are giving us the supports and all the needful to be able to do our work, and to all the people who are standing beside us, who are giving us the facilities to do this work. And especially, as I say, as we mentioned from beginning, to our partners in Dr. Nurun, Nahar, Fatema and her team, our partners, the Lab Aid Cardiac Center, our partners, the Doctors TV, and all the government authorities here in Bangladesh as well as in Qatar, who are facilitating our work and supporting our work. Qatar Charity is working in more than 70 countries, and it is not only supporting in the medical line or health line, it is supporting in all the essential requirements for dignified life, including education, including social welfare, including water and sanitation, including relief and rehabilitation, including income generating and production capacities for the poor people. We try our level best, and our donor, alhamdulillah, are always willing. Rather, they are pushing us to do more and more, and they are willing to donate more and more. But as we say, to be able to, satisfy them, we have to do our work to the best possible with the minimum cost, so that we can save more people, because all our partners, all our who are involved with this work, they like to see the good work, the good service, the maximum service. And we are committed to do that. All of us, these teams, 4 or 5 teams here now, we are committed to do the best service, the maximum service. And we pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that He help us achieve this. And to that end, we are grateful to all and everyone who are participating in these good deeds. Thanks for everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are thankful to Dr. Amin for his wonderful delivery, and also for being with us today to encourage us to go on with these type of charity works and interventions. So this is Dr. Najmi. Again, welcome you to the Charity Interventional Workshop on Congenital Heart Disease on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. And today you are watching us from Lab Aid Cardiac Hospital, and these charity work, these charity interventional procedures are being funded by Qatar Charity Bangladesh. And you have also listened to Dr. Amin, who is the country director of Qatar Charity Bangladesh. And also our media partner of today is Dr. Stevie. We are grateful to everyone that actually, as Dr. Amin said, we are working today as a team. So everyone has some special contribution. So with all of their contribution, we are going to make it a success. Inshallah, everything will go fine. And also, I'm also thankful to the viewers as well, as I know this program is being forecast from the Facebook Live. So you are watching it not only from our country and also from other countries, other than Bangladesh. So we are also grateful to you as well. So if you are not there, we can be encouraged a lot. Okay.
Yeah, so I'm grateful to everyone, especially Labit Cardiac Hospital. You know, they are supporting us a lot, and also they have some packages, some discount packages for different treatment facilities. And also, whenever they find an opportunity, they give us, they help us to do this type of charity works. And you know, if we couldn't be here today, we couldn't make it a success. So I'm also grateful to Labit Cardiac Hospital that they have given us the opportunity to serve for the humanity. So and yeah, I'm also grateful to the donors of the Qatar charity. Actually, we will be happy to know that some officials, high officials of the headquarter of the Qatar charity will be with us very soon. And shortly, probably 5th March or next on. And actually, the donors of the Qatar charity are doing a great job. They are serving for the humanity, not only in our country, they are about 70 countries. They're serving in 70 countries. So all the poor people are getting help from them. So I think it's a great opportunity for the aged people, for the poor people to get some help from them. And inshallah, Allah will be kind enough to reward this as আচ্ছা শোনো, তোমার স্যারকে বলিও যদি আসে ওই poor people. নিটুলের শ্বশুরকে নিয়ে, তাহলে এখন রওনা দিয়ে দেয় যেন আমাদের ওইখানে। বলছিলাম চলে আসিও দুপুরবেলা, ওই যে ওইটায়। উনি এখন ওই শিবলুকে নিয়ে আমাদের ওই সেমিনারটাতে যদি আসতে চায়, ওখানে আসতে চাইলে ওনাকে নিয়ে আসে যেন। বলো স্যার আপনি আসতে চান, চাইলে ওই গাড়ি নিয়ে রাফাতের আব্বাকে নিয়ে চলে আসে যেন, যদি আসতে চায়। So dear viewers, you are watching our 8th case of today. It's a case of ASD. You know, let me introduce our 8th case, Nahid. He is a male child of 12 years old, and he is having a large ASD. It's another form of congenital heart disease, atrial septal defect. And this ASD will be is going to be closed very soon with a device. The size might be 2022 or 24. So, dear viewers, as you are watching, that the procedures are going on within very short period of time, but the story is long. There is a long story behind the scene. As you know, this baby has been suffering for a long time, and also after doing a lot of investigations like chest X-ray, ECG, echocardiography, and sometimes you know the babies become so ill that there is less chance of operation. All babies cannot be operated as well, actually. So sometimes the pediatric cardiologist has to decide whom to operate. So it's not an easy thing that the diagnosis will be done and the operation will be done. It's not an easy task as well. So you are seeing it going on. It's going on in very short period of time. In fact, you have seen the VSD cases, VSD device closer. It was done with a minimalization method. So this minimalization technique, it's a very interesting technique, so that these critical VSDs are also being closed within a very short period of time. And sometimes you could see during operative procedures, the baby's heart rate are getting dropped. And also, you know, there's a distant control of the catheter. The tube is being introduced from the thigh, and it is introduced, it reaches to the heart. It's not an easy task to proceed this. So whenever you need to monitor this. And once you heard from our Brigadier General Nurun and Fatema Madam that you need to be keen enough, you need to use your vision, you need eyes, your brain, your hands and your feet, everything. So you will need to concentrate a lot to these patients. And also you need to watch the monitor if the baby is unstable or not. So regarding this operation, I should say that it's a very difficult one, but with the expertise of our good pediatric cardiologists like our Brigadier General Nurun and Fatema Madam, this type of procedures is being done very short, within very short period of time and very successful. And we are fortunate enough to to watch this type of procedures live. And our media partner, Dr. Stiggy, is kind enough to telecast it, and you can
watch it not patient ready even হতে from অনেক our সময় country, লেগে যাচ্ছে, even please. from the countries other than Bangladesh. So thank you, viewers. যাও, আমি You are তোমাকে watching দেবো, our যাও, 8th যাও। case, a 12 years old দেখো, boy who is resistance having টা লাগলে ASD. যাও। So till now, we have done the 7 cases, and of them 2 were VSD and the rest one was the PDA. But this 8th case is another one, it's the ASD. Okay, so you are watching the ASD device closer now, and now I will hand over to Brigadier General Fatema Madam. Hope she will explain it much well to you. Thank you for being with us. উঠো। হ্যাঁ। Okay, so we are with our number 8 case. আমরা আমাদের ওয়ার পার্ক করেছি লেফট আপার পালমোনারি ভেইন, লেফট আপার পালমোনারি ভেইনে এখন আমরা বেলুন সাইজিং করব। ওয়ার দেন না কেন? বেলুন প্লিজ। ব্লেডটা লাগবে মনে হয়, এটা কাটতে হবে। আপনি ওকে দেন, আমি আপনার সিস্টেম বলি। টেম্পোরারি আইডি দেন, পাশেটা দেন, পাশেটা দেন। ইউজ টেম্পোরারি আইডি দেন। না, ওকে দাও না। ইউজ টেম্পোরারি আইডি দেন। ওই পাশেরটা, ওই পাশের সাদাটা। এই হ্যাঁ, এই সাদাটা। এবার প্রসিড টু প্রসিড দেন, ডান দেন, ডানে চাপ দেন। আমাকে একটু বেলুনটা দাও, এটা নিয়ে নেন সিস্টার আপনি। আচ্ছা ক্লোজ দাও তো, এই যে এখানে ক্লোজটা দাও, এই যে এখানে, এই যে ক্লোজ উপরে স্ক্রিনের মধ্যে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। According to our experience in the Cathlab, we are seeing that PDA is the commonest congenital lesion in the Cathlab. If we consider about the statistics in the Cathlab, okay, die. Oh, if you consider Ecolab, you will see that ASD is the most predominant lesion in the Ecolab. তুমি ফুলাবা একটু, না দাও এখানে একটু দিয়ে দাও। So why ASD is more in the Ecolab? Because in Ecolab we do most of the echoes on newborn, young infant, and those ASD actually close spontaneously in 80% of the cases. আরেকটু আগাও। ওকে দাও বেলুন ইনফ্লেট। BSD is the predominant lesion in young children. So if we ask in the examination, you have to answer like that. হয় নাই। ওকে কালার হয় নাই, এখন আরো দাও, এক সাইড তো হয়ই নাই, আরো ইনফ্লেট মোর। স্টপ ফ্লো হয় নাই তো, স্টপ ফ্লো হয় নাই এখনো। yes up to this রেকর্ড। ওকে তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি ডিফ্লেট করো, কুইক ডিফ্লেশন প্লিজ, ইসিজি চেঞ্জ। দেখো এটা এনিউরিজম আছে, এটা চলে যায়, ওয়েস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার। PDA is a very commonly missed lesion in young infants, especially in neonates and in the children, because those with the large PDA with reverse shunt we often miss.
in our lab, we find out those cases, young infant, even newborn with the large PDA, with reverse shunt, with complications, and we do the device closure on those. So our lab has special skill on doing device closure of the young infant or newborn with large tubular PDA, which are not visible or missed by echocardiography in most of the places. That's why in our statistics, PDA is the commonest lesion. আচ্ছা নাও। কত আমরা কত বলছিলাম এখানে 16 এটা ধরো তো এটা কত আনোয়ার এইটা 18 আর এটা হচ্ছে 20 মানে 20ই দেয় কারণ এটা এনোরিজম আছে দেখি একটু ইকোটা দেখাও তো একটু দেখি নরমাল ইকোটা দেখাও এটা না কালার সরাও আমি শুধু এসডিটা দেখবো দেখো এটা কত এনোরিজম এটা তো মাঝখানে শুধু দেখি এখন কালার দাও হ্যাঁ ওই যে এটা কিন্তু এনোরিজমের জন্য এখানে ছোটই দেখা যাচ্ছে এনোরিজমটা যখন আমরা অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ ওকে না 20 because we have to cover the soft part নাহলে ইয়ে হয়ে যাবে ডিভাইসটা অ্যাম্বুলেন্স হয়ে যাবে হ্যাঁ নাও একটা মতন তো নেব হ্যাঁ এই জায়গার পাতলা জায়গা থেকে মাথা শুরু করুন তো দেখছো এই যে শক্ত জায়গাটা দেখো কত ছোট এই মোটা সাদা দিয়ে নিচে মাথাটা সুন্দর আছে কত পারবে না তুমি ওই পাশে যাও না এটা মাপলে হবে না ওর মাপে হবে না আচ্ছা আমাদের আইএস কত ছিল টোটাল আইএস লেন্থ আইএস ইজ 40 ওকে আর বামে হ্যাঁ এখানে বাইক আছে ম্যাডাম 22 তো সলিড পার্টটা এর ভিতরে তো অনেক অ্যানোরিজম আছে So this AST is a very large one with aneurysmal tissue around, and you have seen that when we were inflating balloon, waste disappeared with the inflation. But we have seen the stop flow in the echo, and we are taking the device size according to the stop flow size in the echocardiography. দাঁড়াও আমি একটু ইয়ে করে নেই হ্যাঁ এখন যাও হ্যাঁ in the fluoroscopy screen you are seeing there is cardiomegaly and plethoric lungs. So slowly we are withdrawing the wire and the delivery system. In ASD device closure procedure, air is the major enemy. So we should be careful in all the steps to avoid air embolism. So in this step also, we do something to prevent air embolism. এটা নতুন না ওকে ওয়্যারটা রেখে দিচ্ছি এখানে স্টার আর এইটা একটু লেগে গেছে এটা একটু সরাই ফেলো ইয়েতে দিয়ে দাও এটা একটু ওয়াশ করে ইয়েতে সাইড এক্সে ওই তো ওইটা লাগছে ফেস শিল্ডে থাক এখন আর কিছু করার নাই ওইটা ওয়াশ করে নাও ফেস শিল্ডটা সরাই ফেলো মুছে ফেলবে চশমা না ঠিক আছে
So we are checking whether there is any air inside the delivery. You know, the SD delivery system is very large, and sometimes there is chance of air bubble inside. Like if you flush them, flush. SD গুলো বড় যন্ত্রণা করে। অবশ্যই আপনার নেবেন না এটা লাগবে না, পিছনে রাখো, তুমি পিছনে নাও। আস্তে আস্তে জানো তাহলে ক্লিনার ঠিক আছে। So we are checking 2-3 times because we don't want any wire. It is time consuming, but time is not important. Patient safety is important. So at the same time, we are looking towards the echo, towards the ECG. So there will be ST change if there is any air embolism. দেখো তো কোথায় আসছে ইকো। Okay. So we are observing ECG for arrhythmia and একটু টানলে একটু হয়ে যায় এখানে। আগে থেকে এরকম দেখতেছি আমি। ওকে, এখন একটু দেখি আমরা। একটু সেন্টারিং করো, সেন্টারিং। Okay, echo wise it is very good, but now we have to check in the fluoroscopy. So this is the Minnesota organ or tuck test. You are seeing that it is in nice position, and now again we are going to check echo. So this is the transthoracic echocardiography. You are seeing how beautifully we are showing you the inferior rim. You are seeing there. So that is the inferior rim inside. So inferior rim is catched by the device, lower end of the device, and then we will show you the superior end. Here we are seeing the superior part, but from the abdomen, down to the gel down. Color. Superior vena cava flow we are seeing. নিচে নামাও একটু কালারটা। একজন এখানে যে এটা করতে পারো না, হ্যাঁ? ওকে, স্টপ স্টপ। কালার স্টপ করো, আমি একটু রিমটা দেখবো। হ্যাঁ, আমি রিমটা দেখতে পাচ্ছি। Superior rim is inside, cast by the device. So this divide operates on the aorta. There is no compression. Color দাও aorta-তে। There is no compression of aorta. And in this view, this is very beautiful view to see
So two discs are on two sides, so you're seeing here. না কালার থাকুক আমি একটু দেখতেছি ওকে পালমোনারি ভেইন দেখবো all four are visible and there is no TRMR. Okay, so we are fine with echocardiography and with the angiographic view, and now we are going to release, and our ECG is fine, saturation good, heart rate good, everything is okay. Okay. Yes, sir. Okay, record. No, release. Okay, আবার ইকো দাও। ওই একটা খুলে ফেলেন, লোডারটাও খুলে ফেলেন। So this is the device position. Please show echo screen. Echo screen টা একটু এদিকে ফিরাও না কেন? So this is the device and everything is fine. So thank you everyone, and this is the end of this case. বাইরে নিয়ে যাও। So, dear viewers, we have again completed another device closure, and it was wonderfully done by the expert hand of the pioneer pediatric cardiologist of Bangladesh, Brigadier Nurun and Fatema Madam. Dear viewers, welcome you all again from Labit Cardiac Hospital. We are going on with a charity interventional workshop on congenital heart disease on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. I hope you are watching the procedures very keenly, so that how the critical conditions is being managed by an expert hand. So it's another lesson for us, especially the young going to be cardiologists are learning from this type of procedures. And we are happy that we are working today as a part of a team. And so teamwork is going on. And the Congenital Heart Disease Foundation is leading this workshop. And also Labit Cardiac Hospital is giving us regarding all the logistic support, and Qatar Charity Bangladesh is also helping us. They are funding for this intervention procedures. As you know, we are going on with a charity intervention workshop. So we are trying to help the poor people of Bangladesh, and some babies are going to be operated today. And already we have completed 8 cases, and two more cases are going to be operated soon. And all the patients are very poor and having some sort of
congenital heart diseases like ASD, VSD, and PDA. There are varieties of congenital heart diseases, but mostly VSD, ASD, and PDA are being treated with these type of interventional procedures. We are fortunate enough that Brigadier General Nurun Fatema Madam is kind enough to take this initiative to do this for the poor people, and also some more babies, like 22 in number, they will be operated soon, inshallah, hopefully 5th March or onward. Another 22 babies will be operated by this Qatar charity, Bangladesh. And also I am highly indebted, extremely grateful to the Qatar charity, Bangladesh, and also the donors of the Qatar charity who are doing a very excellent works with this charity team. They are serving for the humanity in 70 countries, including Bangladesh. We are also fortunate enough today to have them beside us, and beside these poor people, poor children of Bangladesh, whose life expectancy, we hope that their life expectancy is increased much after these operations, after these interventional procedures. As you know, with this type of congenital heart diseases, the babies cannot live longer. So you can understand those the less privileged part of people, less privileged people of Bangladesh, they cannot afford the cost of this type of interventions. And you know, whenever a parent come to know that their baby, their newborn baby, is going to die very soon or going to live a short life, so it's very difficult to accept. So it's a great opportunity for them. If there are some intervention procedures, they can afford with this type of charity team. So I think it's a very good opportunity for us. And also I'm grateful to the Lab at Cardiac Hospital that they are giving us all the logistic support to accomplish the tasks and also make it a success. And Dr. Stevie is with us as media partner, so that you can watch us, and especially the Facebook Live is being telecast today. So I think the people, doctors, not only the doctors, our well-wishers from our country and also countries other than Bangladesh are seeing us, are watching us, how excellently one after another cases are being done for the less privileged children with congenital heart diseases. So already we have accomplished 8 cases, and now the next case is going to be done. The 9th case offered today. She's a 4-year-old female baby named Ruhana, and she's also having ASD. It's another form of congenital heart disease, which we can say atrial septal defect, ASD. So ASD device will be introduced in the holes where you can better that the heart has 4 chambers, 2 atriums in the upper chambers and the 2 ventricles in the lower chambers. So ASD means there is a hole in the upper chamber. In between the upper chambers, there are 2 atriums and a hole in the septum in between the 2 atriums. So our goal will be to close that hole with a specific device. We know the devices are very expensive, and sometimes it's become difficult for the less privileged people of Bangladesh. And we are very much fortunate that we have got the opportunity to help this type of less privileged people today. Some of them, actually, it's not possible to treat many more. You know, many less privileged people are living in our country, and especially whenever there is such kind of problems they are having, it's very much difficult to cope with the cost for the less privileged parents. So I think it's a light for the distressed people that we are doing something for them, and we are doing as a team. Congenital Heart Desk Foundation, presided by Brigadier General Nurun Fatema Madam. She is the Independence Awardee,
and also in collaboration with Qatar Charity Bangladesh and David Cardiac Hospital, as well as the TV number, Dr. Stevie, along with Dr. TV, though with collaboration of everyone, we are trying to make it a success. The intervention workshop on congenital heart disease. It's a charity workshop, you might know. Yeah. So we welcome you to support this type of activity so that we can do much more activities like this and much more charity works. And I know the viewers, as you're supporting us today even, so we're very much happy that you are with us and be with us like this, and we will feel encouraged to continue this type of charity activities next on. And after the workshop is over, then we will do another symposium. There you will learn, you will see how to try to save people whenever there is an accident, whenever there is no instrument in your hand. So this is the CPR. Otherwise we can say it cardiopulmonary resuscitation. So that will be a session on basic and advanced life support. So that is the thing that you can do. You can try to save a life whenever you will know we will not have any doctor beside, and you will not have any instrument in your hand. So you can just use your hands, only your hands, and just your intellect. And after with collaboration of these two, you can try to save a people's life. So you know, the saving a people's life is a great art of the humanity. So today we will try to show you how you can do it, how you can try it, how you can do something to save a people's life. So actually, it's not the concluding treatment. So whenever there is accident, there is a road traffic accident, like or any electrocution. So if you are the family member or you are the neighbor and you know nothing about the medical expertise, you don't have any expertise, no need to have that. But if you just know it, how to just save the heart and lungs, and then the brain will be saved, and then the chance of living is increased. So it's for a few periods of time. In the meantime, you will contact with the hospitals, and till the patient will enter the hospital, then you can continue the CPR, and the two doctors of the Congenital Heart Disease Foundation team will show you, will demonstrate you how you can do this CPR or basic and advanced life support. So you can support a critically ill patient whenever there will be no breathing, no heart rate, no rhythm, and no rhythm of life. Then what can you do? Don't be puzzled, don't be panicked. So what can you do? So we will try to make you learn that what can you do in an emergency setting whenever there a patient is going to die in front of you. So inshallah, we will try to be with you till afternoon, and I hope the viewers you will support us, and with your support we can go on with this type of academic activities and also this type of workshops, interventional workshops, and we have planned to continue many more workshops like it, many more charity works like this. So thank you for being with us. And now we are waiting for the next case, the 9th case, Ruhana. The procedure is already started. So she's a 4-year-old female baby, and she is having a condition called ASD, and ASD device closure will be done very soon with the expert hand of Brigadier General Nurun Fatema Madam and her expert team. So dear viewers, be with us. Thank you for being with us. একটু লোকালটাও আগে দিলে একটু টাইম বাঁচে। তোমরা হলো আরো পিছায় কথা বললে আমি বলতেছি যে একটার মধ্যে কেসগুলো শেষ করতে হবে, কথা কাম নিয়ে যায় না। ওখানে দাঁড়ায় থাকো, ওইখানে দাঁড়ায় থাকো,
মনে হয় যেন আউট অফ কন্ট্রোল একবারে। এই বাচ্চা উঠে যাচ্ছে, একটু ঘুম পাড়াও। ব্যথা পাইছো? আচ্ছা, সরি 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 বাবা, আর বাচ্চা আর ব্যথা পাবে না। পজিশনটা ঠিক আছে নাকি দেখো তো, একটু বাঁকা বাঁকা লাগতেছে। এত দেখা লাগবে না, পাংচার করো, না হলে লেট মি ট্রাই। আচ্ছা, আপনি ওকে একটু হেল্প করতে হবে। গুড। একটু দেখাও। ঠিক আছে, দাও। ওই যে মাথা। ওয়ার ছাড়া ছিল, ওয়ারে টান লাগলে তো চলে আসবে। কি কাটবা? তো কাটলে কাটো। কোন দিকে কাটলা? স্কিনটা লেগেছিল এখানে, যাচ্ছে না। কি হলো? আচ্ছা সিস্টার, এটা সরান। নো, এটা এদিকে দিয়ে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা আমি দেখতেছি, তুমি যাও, তুমি যাও প্লিজ। ইকোকে করবে, তাকে এখানে থাকতে হবে, ওখান থেকে এসে এসে এত দেরি করা যাবে না। উঠাও না কেন ক্যাথেটার? না, এটা উপরে চলে না, একটু রোটেট রাখো, এটা না, তা তো পারবো না যে এটারে। যাও। এটা লোয়ার ব্রেনে গেছে। আমি দেখি, দাঁড়াও আমি একটু উপরে যাই। হ্যাঁ, এখানে যাও, যাও। আর দেখো তো বেলুন সাইজিং না করলে হবে কিনা। 8 থেকে 11 ছিল ম্যাডাম, 1408 হবে। আচ্ছা না, দেখি একটু কালারটা দাও তো দেখি। রিম গুলা তো খুব স্ট্রং। রিম স্ট্রং।
সিস্টার এখানে ধরেন একটু। হ্যাঁ আচ্ছা, তুমি ওখান থেকে ওটাকে নামাও। না দাঁড়াও, যায় না। 1.5 এর মতো আসছে যে management সহ। দেখি কালার দাও তো, কালার দাও। আচ্ছা আমি আমার ইকোটা দেখে নেই, আমি আমারটা যেটা সেটা দেখে আমি ডিসাইড করছি। আপনার মত হলো 8 থেকে 11 মিনিট। এইভাবে গে করছো কেন? কি নাম এই বাচ্চার? রুহানা। তোমার এখানে কত আসছে? আমার মনে হয় 14 দিয়ে দেই, ওকে দিয়ে দাও। আচ্ছা আচ্ছা আমরা 14ই দেই, দেখি। হাইয়েস্ট 11 আসে। either ডিভাইস দাও 14। একটু দাও আমাদের ইয়ে দাও, একটু যাও সিস্টার, আপনি ডিভাইসটা একটু নেন। So we are now with our number 9 case, atrial septal defect. Patient's name is Rohana. Rohana is how old? Rohana 4 years. 4 years. And body weight? Body weight is 10 kg. 10 kg body weight, 4 years. And we are not doing balloon sizing here because in small children, balloon size sometimes increase the diameter of the ASD. So as we are, the rim of this baby is very good, there is no aneurysm inside. That's why we are happy to do this without balloon sizing. So here maximum is size is 11, minimum is 8, and we are going with a 14. No. Next রুগীটা বাইরে এসে বসছে। কোন সিও? হ্যাঁ সন্দীপ, ওর সাথে একটু কথা বলবেন পরে, ওই যে পরিচয় করায় দাও। So we are de-airing our device. We have selected 14 millimeter. Let's see how it goes. And we are going in now. সিস্টার একটু পুশ করেন তো, সিরিঞ্জটা পুশ করেন। দাঁড়াও একটু প্লিজ, আরো না পুশ। ওকে স্টপ। ওকে নাও ব্যাক, পুল। বাবা আপনারা যে প্রত্যেকদিন দেখেন তা বুঝুন। ওকে সিস্টার, থ্যাংক ইউ। ওকে আমি দিচ্ছি। একটু খেয়াল রাখিও ট্রের পানিটা পড়ে যায়। সো বিকজ অফ air, to prevent air embolism, we do some maneuver which are special to us. In our lab, we follow our own protocol, not the protocol of the other people from other country. We have our own protocol.
and we have our own mechanism of de-airing and everything. Okay, LAO. So in this view now we are checking whether it is fine or not. You are seeing that the left atrial disc is touching the atrial septum. You can see from this photo, this fluoro picture, that the device, the left atrial disc, is attached to the atrial septum very nicely. And now I am doing the tug test and Minnesota wiggle, another name. So this is the one which is very nice, and we will now check in the echo. Only fluoroscopy is not enough. We have to see mainly the echo. So for ASD, echocardiography is the gold standard for assessing device. You are seeing here that inferior rim is very nicely cast inside the device, and it is written in the book and in the journals published by many people that transthoracic echo is not good for assessing inferior rim. So you are now seeing here by your own eye how beautifully we can show you the inferior rim. So this is the entrapment of the inferior rim inside the device. And for the superior rim, sometimes we need to go to the subcostal view, but even it is good from here also. And in the short axis view, we can see the atrial septum in the middle and two device disc on two sides and the aorta in the middle. So this is the overriding of the device on the aorta. No. So now we are checking from the subcostal view. So you can see here that the superior rim, how beautifully cast by the device. So both the rim, you are seeing the whole atrial septum now between the device. So there are two discs and whole atrial septum is visible. So we are happy now with this situation, and we will check again in the fluoro and then we will release. No, check করো যাও ওই ভিউতে যাও যে ছেড়ে দেব okay not this record and release. তুমি একটু ইকোতে থাকো, ইকো দেখো। হ্যাঁ এই দেখো দেখো ইকো ইসিজি। হ্যাঁ ওই নাফিটা এই স্লটে করে না না এই স্লটে এটা শেষ করে নেই। এটা তার একটা আছে। নাফিকে ঘুম পাড়াও না কেন? নাফি কানতে সরে ইয়ে দাও। কত বড়? বয়স হলো 2 বছর। ইয়ার তো রহমত আলীও তো অনেক কান্না করছে। ওটা যায় ওটা আমরা দিয়ে দেব না। দেখতে হবে তো একটা বাজানো হলো। দাও দেখো এইভাবে গন্ডগোল লাগাই দিলে তো নাফি ওরে কম এনপিও রাখলা না কেন? আর কোনটা রয়েছে? এনপিওই তো ম্যাডাম আপনি আমাদের আচ্ছা তাইলে নাফি আনলে আনো প্লিজ। না না এটা আনছি তো ম্যাডাম। কোনটা আনছো? এই যে রিফাত এটা হলো 10টা শেষ হয়ে যাবে। আমি বলতেছি একসাথে নাফি আমি করতে পারবো না, তোমরা করতে সক্ষম করে আমার এগুলা রেডি করতে হবে না, তাহলে নাফিকে দিয়ে
Okay, dear viewers, this is Dr. Nasmi. Welcome you again to the Charity Interventional Workshop on Congenital Heart Disease on behalf of Congenital Heart Disease Foundation. You just have watched our 9th case of ASD device closure. And now we are moving to our 10th case. It will be the last case of today. And it will be another case where we will try to operate a 13 years old male child, Master Rifat. And the last case of PDA device closure will be done there. Thank you for being with us, and I am delighted to introduce you now a special personality to you. He is the Dr. Shandip Chatrat. He is the CEO, that is the Chief Executive Officer of Lab-8 Cardiac Hospital and Lab-8 Specialist Hospital. And also, I'm also delighted to inform you that he is the internationally qualified hospital management specialist. And also, he worked as CEO in the biggest corporate hospitals of India, like Apollo, Fortis, for 3 decades. So it's a great achievement. And also for his long-standing success, he also achieved the Best CEO Country Award from India. So we are very much fortunate that he is amongst us today to encourage us and to be with us in this charity interventional workshop. And I will now invite him to talk to you regarding today's charity works and also about the Lab-8 Hospital. So let's introduce Dr. Shandip, the Chief Executive Officer of Lab-8 Cardiac Hospital and Lab-8 Specialist Hospital. Please welcome. So very good afternoon to everyone. At the onset, I want to thank Dr. Shamim, our Managing Director, for this initiative, and of course, Congenital Heart Disease Foundation for organizing this today's event under the vision and guidance of our Managing Director, Dr. Shamim. This program is being organized, and thankful to Congenital Heart Disease Foundation and our Director, Madam Dr. Parisha Shamim, ma'am, also for this initiative. So today, Dr. Noura Fatema is a world-renowned interventional pediatric cardiologist, and she is a cardiologist of international repute in pediatric cardiology segment. So today she is performing 10 pediatric cardiology cases, very complex cases, out of which 6 are PDA cases, 2 are ASD cases, and 2 are VSD cases. So up till now, 9 cases already performed successfully by her, and it's a great achievement for us and Lab-8 Group. You know, Lab-8 Group is operational since last 3 decades, and it's one of the most renowned hospital and healthcare group in Bangladesh, and our operational since last 3 decades. Our cardiac hospital as well as our specialized hospital is operational since last 20 years and is the only NABH accredited hospital in Bangladesh. So NABH is about the patient safety and quality systems, and Lab-8 is the forefront at quality care, patient safety, and providing the excellent patient care to our patients. And I am also a NABH assessor. I am the CEO of both Lab-8 Cardiac as well as Lab-8 Specialized Hospitals. So we do a lot of initiatives to enhance the patient safety. Our systems, processes, as well as outcome monitoring measures are very much strong to deliver the best possible care to our patients in line with the vision of our Managing Director, Dr. Shamim. So the greatest success is the state-of-the-art infrastructure, the Cathlab facility, the high-end critical care facilities, including critical care ICUs, CICUs, as well as the talented team of consultants. Nearly 150 consultants we work in Lab-8 Cardiac and Lab-8 Specialty Hospital, and they are world-renowned consultants, as well as our team of doctors in the support staff as junior consultants,
is also one of the best. And we are very proud of our nursing team. Excellent nursing care we provide. And the patient success, the patient satisfaction is the biggest success story for the lab. So since as per the vision of our managing director, since last 30 years, our lab group is working successfully, starting from diagnostics. And since last 20 years, both these hospitals are operational. Now with also the cancer hospital operational, it's a great success story for the healthcare under the vision of our managing director, sir. And we are also starting a hospital in Chittagong shortly, and more expansion plans are in place also, with the 30 diagnostic centers which are functional all over Bangladesh in the various districts of Bangladesh. So it's a great opportunity because Labit is the first cardiac specialized hospital, the only NABH accredited hospital, which is a counterpart of ISQA, International Quality Care in Healthcare. So it is an internationally recognized institution in Bangladesh, available to provide care first and the best quality care at the affordable price for common people, and providing the protocols and the systems, the processes for delivering excellent care are in line with the best in the world. The best infrastructure, state-of-the-art Cathlab equipments, as well as the team of doctors, an excellent team of nursing care, make it possible for us to deliver the best care. So today, especially want to thank Congenital Heart Desk Foundation and of course Dr. Fatema Madam for making this event possible under the guidance of our Managing Director, Sir, Dr. Shamim. And on behalf of him, I am highlighting the main initiative, and we wish this event a great success. And another 12 cases are also lined up. So inshallah, in future shortly, we will be having another live workshop like this, and Labit as a partner for the continuous medical education for the doctors for doing difficult cases, high-end procedures. So it's always available for providing the state-of-the-art best care at your doorsteps. Thank you very much. Thank you, Dr. Shandeep, for your excellent delivery. And we are highly indebted to you for being with us today in this auspicious occasion. And also, we are grateful to Labit Cardiac Hospital to make a success to this charity interventional workshop. So thank you, everyone. Thank you. So dear viewers, Dr. Najmi. Thank you. So dear viewers, thank you all for being with us. And we have done already the 9 cases of today. You know very well, and you are watching everything from our country and also from the countries other than Bangladesh. We're very happy to be with you amongst us as well. So we also had Dr. Amin, the country director of Qatar Charity Bangladesh. He was also another special personality, and he's a very kind-hearted person who, on behalf of Qatar Charity Bangladesh, has funded this charity program, and we are going to perform 10 cases today, and then again another 22 cases will be performed on 25th March or onward with the support of Labit Cardiac Hospital and as well as the Qatar Charity Bangladesh. We are very much happy to go on with these procedures, and you are watching how critically the conditions are being managed with an Brigadier General Nurun Fatema Madam, a pioneer pediatric cardiologist in Bangladesh, and her expert team
opening her very well. রিফাতের তো ঘুমানোরই দরকার নাই, ঘুমায় So, গেছে। just, recently, we আচ্ছা। have listened to Dr. এগুলো Shandip আমি করতেছি, তুমি একটু পাংচার দাও, আরেকটা from পাংচার দাও। Labate Cardiac Hospital. He is the Chief Executive এটা কি Officer, বেহিন? Labate Cardiac Hospital. You have listened a lot about the Labate Hospital from him, and also we are delighted to have their support in this session. And after we end this session, we will have another symposium on basic and advanced life support. That will be another interesting one for you. Especially, I will tell you that we, the medical professionals, know many এরপরে things. যে রোগীটা সেটাকেও না বসাক করতে হলে বসায় দিতে হবে। Having critical দিব, আমি আমার কাজ আগায় রাখতেছি, তুমি তোমারটা করো। the laymen's or non-medical personnel, আপনি কি করেন ওখানে? আপনাকে বললাম না শিফট আগে দিবেন। you will be watching a person in front of you now who is just going to die or is in some critical condition. When you তুমি are স্কিলটা নাও তো। not enough time at the hospital, what to do? That demonstration will be delivered by the team of Brigadier General Nurun Fatema Madam, Dr. Najmul and Dr. Ashfaq will be আরেও করো demonstrating তুমি, how to আরেও manage করো, ঢুকাও ঢুকাও critical তাড়াতাড়ি ঢুকাও। situations when you will not have any instrument in your hand, and the hospital reaching the hospital is will be a little bit delayed. So I hope লাগায় বলবা, লাগাইছো? till the end of today's যাচ্ছে না, যাও session. যাও। And now you can see the last যাও। case is already going to be initiated. The last case, let's introduce the case. Master Rifat, he is a 13 years old male child, and PDA device closure will be done. Today, among the 10 cases, we have done already 5 PDA device closures, and now will be the last PDA device closure cases. সিস্টার ওই এটা দেন একটু আমাকে, ওয়ারটা টেরুমা ওয়ারটা, ওরা এগুলা করতে করতে আমি একটু দেখে দেখে যাইতে পারি। So total, there will be 6 PDA closure and 2 ASD, 2 VSD. So I hope the babies দেখো তোমরা এটা করতে থাকো, আমি live longer with the help of this charity team and with the help of ভেঙে গেল নাকি এই জায়গা দিয়ে আর যায় না, এই যে pray for them as well. And I will আরেকটু উঠাবো না, eagerly request you to support us every time we do this type of workshop. Thank you, dear viewers, for being with us. না Now I am handing over the ঠিক আছে, already পজিশন দেওয়ার পর পরে performing the last case of today, the PDA device closure. ছোট ছোট ওই যে নিচে, এত বন্ধ করিও না, ওইদিকে যাও, ল্যাটারাল যাও, ল্যাটারাল যাও। না ওখানে ভালো দাও। ঠিক আছে তো, জায়গা ভালো আছে, ও তো নিচ দেখায় নাই, নিচ দেখায় নাই, এই জন্য এটা মনে হচ্ছে ছোট পিডি। হ্যাঁ এই হবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে পজিশন। বুঝাই যায় না, এটা টুইস্টেড, দেখছো এটা কেমন টুইস্টেড। আর কোথায় দিবা নিচে? আরেকটা, আচ্ছা এখন দাও, আরেকটা দাও। ছোটই আছে, বেশি বড় না। ঠিক আছে, হ্যাঁ নাও, এটা নিয়ে ঢোকাও, আমরা ম্যাপে আসতেছি। ওখানে আসো, আমরা ম্যাপে নেই, দাও। আচ্ছা আমরা এটা বসায় আসি, ওই দেখি সামনে আসো। সেই 13 বছরটার ঘুম পাড়াইছে, দেখি দাও দাও, নাড়ায় কই তোমার এটা? এটা তো অন্যদিকে গেছে, দেখি। না না নিচে অন্যদিকে যাচ্ছে। এসডিতে গেলে যাই যে পালমোনারিতে, আর পিডিএতে গেলে এটা দেখবো এরকম টুইস্টেড। যাও বাবা, যাও না, এখানে বাধা পাচ্ছে ক্যাথেটার। যাও, বাধা পাচ্ছে এখানে, আমি এখানে ক্যাথেটার এন্ট্যাঙ্গেল। যাও এখন যাও। হ্যালো ইয়েটা নিয়ে আসেন। মাথাটা যাই ম্যাডাম, আরেকটু সামনে দিকে আছে, এই যে
আগে একটু আগাও না, তোমরা কেন এটার মধ্যে এই ওয়্যারটা দাও বলো তো, এটা তো হয় না, খালি সময় নষ্ট করে। স্নেয়ারটা একটু রাখিয়েন সামনে। এইটা তো আবার আরেক যন্ত্র না, এটা দিয়ে যায় না, এটার মাথাটা ভালো। তাড়াতাড়ি করো। এইখানে এইখানে এখন থেকে যে একটা দিবেন না, যে টিপটা দিবেন না। যাও তুমি আরেকটু যাও। নো আচ্ছা আনোয়ার, তুমি তুমি ডিভাইসের জিনিসপত্র নাও, আমি ওর সাথে ম্যাপে আসতেছি। আসো 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 আসো, দেখে একটু খুলে দাও, খুলে দাও। প্রেজেন্টেশনটা ওপেন ছিল, এর মধ্যে বন্ধ হয়েছে, দেখা যাবে এটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। লাঞ্চ সিম্পোজিয়াম মানে হচ্ছে লাঞ্চ এবং সিম্পোজিয়াম একসাথে, লাঞ্চও খাওয়া হবে, সিম্পোজিয়ামও হবে। হ্যাঁ, লাঞ্চ সিম্পোজিয়াম মানে লাঞ্চ এবং সিম্পোজিয়াম একসঙ্গে চলবে, টাইম নাই তো। আচ্ছা, এটা কত আসে? 3 না, 8/4, 8/6 হবে। একটু ধরো ধরো প্লিজ। Okay, so this is a 13-year-old boy, and here again we are seeing that PDA is twisted, and it is difficult to get an idea about the profile of the PDA in the aortogram. একটু দেখাও, এই আসো টেবিল নিচে। ঠিক আছে, দাও টেবিল নিচে বলছি। হ্যাঁ, ওকে ওকে, ডেলিভারি 8/6। এই পা তুলে ফেলছে পেশেন্ট, একটু পাটা ধরলেই হবে, অত বেশি ঘুমানো লাগবে না, বড় বাচ্চা তো, একটু বোঝায় টুঝায় কম ঘুমের ওষুধ দিলেই হবে। So now we are with Rifat. Rifat is 13 years old and he is having a twisted PDA. You have seen it is difficult to profile the PDA in various views of the aortogram, and we now decided to give a 8/6 size device. তুমি একটু নিচে দিয়ে দুই পা ধরো, দুই পা। Okay, we are proceeding with the delivery. ছেড়ে দাও, এখন তো ছাড়লেই তো হুস করে ব্লিডিং হবে, so you have to do it very quickly. যাও দেখে যাও, আগে ওই জায়গায় থাকো। Where is catheter? Balloon catheter. আচ্ছা, একটা দাও। আমি দিচ্ছি, নিচে দিয়ে পুল করো। দেখি আমার কাছে দাও, দেখাও না কেন, দেখাও। Okay, I will check now. কি অবস্থা, দাও। এখন ঠিক আছে।
Engage. Okay, record now, record. Nice. আচ্ছা এখন তাহলে তুমি টানবা এটা টান ওকে দুইটাই টানবা না ওকে গুড ডেলিভারিটা নামাও একটা ওকে 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 ইকোটা দেখো So this is a very good size, accurate size, though it was very difficult to measure the PDA size. Depth কমাও depth হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা এটা তো বেশি হবে হ্যাঁ হইছে এই পাশে আসো এই পাশে Okay, I am seeing the pulmonary end of the device inside the pulmonary artery. Now give color. There is no residual. Okay, we can see now the flow in the aorta. So this is the arch. You are seeing laminar flow there, and PDA is inside the ampulla. So there is ampulla. This is a very good protective point against development of coarctation. And also you are seeing here that left pulmonary artery flow. I want to show you. This is the left pulmonary artery. Baseline উঠাও একটু baseline. উঠাও একটু. Baseline উপরে উঠাও. Okay, stop it. 2D. Yes. So there is no obstruction. When I was doing PDA in 1997-98 with my boss, when we used to suspect any left pulmonary artery obstruction from the coil, at that time there was coil only, there was no device. So we used to do the lung perfusion test after the PDA coil occlusion in cases where we do suspect left pulmonary artery stenosis. Sometimes PDA is associated with LPS stenosis from before. So you have to see carefully if there is LPS stenosis from before. If you miss it, then you will feel that, oh, this is from the device. But in many cases of PDA, there is associated LPS stenosis also. Very nice. Device released. Now we'll check with the aortogram again with the hand injection. Give a good hand injection here. Yes, very good. And in the echo, it is also good. Again, see the echo. So I actually don't like to do esophageal echo in children. You need to do general anesthesia, and this is an invasive echo. We can see very nicely with the transthoracic echo, especially in the children. Even in the adult, I can see. I have seen that many people, they are going for transesophageal echocardiography only for the diagnostic purpose. But actually, we are very much experienced working with this kind of patient, and we actually don't need in my initial part of the interventional career, I was doing T, but then I found that this is so much actually no, this was so much of the like KOC procedure. It prolonged the procedure. We need to call the anesthetist. You need to have so many things around your table, and this actually prolong the procedure, and this is hazardous. So I now almost stopped doing TE unless very poor window. So that is all from the last case of the charity. So we have started at 8 o'clock, and now it is 1 o'clock, and we have finished, alhamdulillah, with all successful outcome, and we are grateful to Almighty Allah for that. And so dear viewers and আমার প্রিয় দর্শকবৃন্দ যারা দেখছেন আমাদেরকে, আমরা সকাল 8টা থেকে কাজ করছিলাম 9, 10, 11, 12, 5 ঘন্টা
তো 5 ঘন্টা সময় আমরা 10টা কেস করেছি এবং আল্লাহর অশেষ রহমত যে আমাদের প্রত্যেকটা কেসই খুব সুন্দর হয়েছে, সাকসেসফুল হয়েছে। আমি মাঝখানে গিয়েছিলাম সিসিউতে, সবাইকে দেখে এসেছি, তারা সবাই খুব ভালো আছে এবং ওখানে আমাদের পেডিয়াট্রিকের গ্রুপ, পেডিয়াট্রিকের ইন্টেন্সিভ গ্রুপ, তারা এগুলি দেখছে। সো আমরা আমাদের চ্যারিটি পর্বের আমাদের কাজগুলি এখানেই শেষ, বাট আমাদের নন চ্যারিটি পেশেন্ট আরো আছে। আমরা পরবর্তী মাঝখানে আমরা 2টা থেকে 3টা পর্যন্ত বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের কিছু টিপস এন্ড টেকনিক্স আমি বলতে চাই। আশা করি সবাই থাকবেন এবং শিখবেন। দিস আর নট অনলি ফর দ্য ডক্টরস বাট অলসো ফর দ্য লেম্যান, যে কোনো মানুষের জন্য। রাস্তাঘাটে একটি দুর্ঘটনা দেখলে, আপনার বাসায় কোনো বিপদ আপদ হলে এই জিনিসগুলি কাজে লাগবে। সো সকাল থেকে ডক্টর নাজমি বারবারই আপনাদেরকে বলছে এবং আমরাও খুব খুশি হব আপনারা যদি ওইগুলি দেখেন এবং পরে নিজেরা প্র্যাকটিস করেন। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আপনারা ইতিমধ্যে শুনেই গেছেন আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডামের কাছ থেকে। আমাদের আজকের প্রথম পরিবেশনার এখানেই সমাপ্তি এবং আমরা 10 জন রোগীর ওপর বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বা বিশেষ যন্ত্র প্রতিস্থাপন করে বিভিন্ন ছিদ্র, পিডিএ, এএসডি, বিএসডি, 3 রকম জন্মগত রোগের চিকিৎসা করা হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রত্যেকটি শিশুই খুবই ভালো আছে এবং এটা আমাদের একটা সফলতা আজকের জন্য। আর পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যেখানে আমরা সিপিআর বা বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট নিয়ে কথা বলবো। সেখানেও আমি থাকছি আপনাদের সাথে এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন ফাতেমা ম্যাডাম তো অবশ্যই থাকছেন। তার নেতৃত্বে তার টিমের 2 জন, ডক্টর নাজমুল এবং ডক্টর আশফাক, আপনাদেরকে হাতে কলমে দেখিয়ে দিবে কিছু টিপস এন্ড টেকনিক্স, আমরা যেটাকে বলি খুব ছোট ছোট কিছু ব্যাপার, যার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করতে পারি হঠাৎ করে বিপদে পড়া কোনো রোগী হঠাৎ করে যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বা শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে কিভাবে কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবন যাতে চলে না যায়, সেক্ষেত্রে কিছু আমাদের জাস্ট শুধুমাত্র 2টো হাত দিয়ে কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই আমরা তাকে কিভাবে জীবন রক্ষা করার একটা চেষ্টা করতে পারি, সেটাই আসলে সিপিআর বা বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট। সুতরাং সুধী মণ্ডলী, আমাদের সাথেই থাকুন। অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থেকে আপনারা আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। আর আমি ল্যাবেড কার্ডিয়াক হাসপাতাল এদেরকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশকে, যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আসলে আজকে এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারতাম না। এবং আরো ধন্যবাদ জানাই ডক্টর টিভিকে, তারা ক্রমাগত এইভাবে আপনাদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছে যে আমরা কি কি করছি, কিভাবে আমরা একের পর এক রোগীর চিকিৎসা করছি এবং পরবর্তীতেও কিন্তু তারা আমাদের সাথে থাকবেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।